Hello, my name is Dallas, and today I'm back with more Yakuza Like a Dragon. And pretty much I'm going to be picking up where we left off at the very start of Chapter 6. And I think my overarching goal today is to try to finish up most, if not all, of the sub-stories I have, and really get into the part-time hero side quests. But with that, we are going to jump right in, and it's going to throw us right into a story scene.俺たちをどうしようってんだ。だからまず落ち着けって。はあ？あんたまで何をのんきなこと言ってんだ。俺らはさ、お前の目が覚めんのを待ってたの。もう全員自己紹介も終わってるから。そういうこと。は？じゃ始めるか。始めるって。ちょっと待てよ。あんた誰だよ。俺たちは自己紹介まだだろ。うるせえんだよ。カスが。ご存知で。あんた誰？ラオマだ。ラオマ。じゃあお前がマブチ。じゃあ改めて始めるぜ。いくつか質問に答えろ。野々宮を。ああ。乙姫ランドの店長。あの人をなんで殺した？なんでだ！俺は忙しいんでな。この場で質問できんのは俺だけだ。言うこと聞けないなら仲間を順番にぶっ殺す。よし、録画を始めろ。はい。何始めんだい？お前には選択できる権利はない。仲間見殺しにしたいのか？お前は清流会の人間だな。は？ちげえよ。その割には立派なもん背負ってるじゃねえか。それで仇とは言わねえだろう。ああ、そこまでずうずうしかねえ。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。なんでだ？人民元なんざ日本で使えねえぞ。偽札だろ、それ。ほう、なんでそう思う？見たんだよ。事務所になかったはずの金が急にピン札で現れたの。食材扱ってる倉庫に妙な白紙の束が大事に箱詰めされてんのもな。なるほど。偽札だと承知の上で人民元を盗むつもりだったわけだ。で、盗んでどうするつもりだった？あんたの悪事の尻尾を掴んだんだ。あれを使っていずれ店長を殺した落とし前をつけさせる。そのつもりだったさ。そうか。一番。お前らは俺のビジネスを嗅ぎ回るために倉庫へ入り込んできた。そして入ってからたまたま偽札に気づいたってことだな。はっ、クソが。答えろ。その話
まだ誰にも知らせちゃいねえんだな。さあどうだかね。答えろ。仲間を見殺しにする気か。ちまだ誰にも話しちゃいねえよ。そりゃよかった。じゃあ最後の質問だ。その調子で気持ちよく答えてくれよ。なんだ、さっさとしろ。お前は俺が野々宮を殺したと本気で思ってるのか。ああ、そうだ。いいね。その言葉バッチリだぜ。バッチリ。なんだ。よそからしのぎに首突っ込んでくるとはな。そいつはご法度のはずだぜ。なあ、清流会さん。だから俺ら清流会じゃ。やめとけ。まんまとやられたのかもな。やられたって。偉人さんはお互いの島に立ち入らねえのが鉄の掟だ。だが清流会はそいつを破った。そいつはつまり半品リューマン上の宣戦布告だ。はあ、カメラ止めろ。おい、何勝手なことばっか言ってんだ。俺は清流会なんかじゃ。いい芝居いただいたぜ。仕上がりが楽しみだ。何？そうだな。じゃあいい芝居した褒美に一つ教えてやろう。はあ？野々宮をやったのは俺だ。やっぱりてめえか。今撮った映像、倉庫の防犯映像と繋いでメンバーに送っとけ。清流会が仕掛けてきた証拠だってな。はい。お前らには礼を言う。はあ？最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日おかげで花が咲くまでにしてくれた。おい待て。何を企んでやがる。聞いてんのかこれ。無駄だぜ春日。はあ？馬淵は清流会相手に戦争を始めてんだ。清流会相手にこの町の均衡をぶっ壊す気らしい。戦争？なんでそんなことを。さあな。ただ問題は清流会がリューマンに抗争をふっかけた。その口実に俺らが使われちまうってことだ。俺らが？そんな、どうして。さっきのビデオを使う気みたいだな。でも俺らは関係ねえ。それにあんなビデオ喧嘩の口実にならねえだろ。だが馬淵は清流会が仕掛けてきた証拠としてメンバーにビデオを送るように言ってたろ。それに撮影してる時に見せた馬淵の笑顔と妙な言葉の端々、全部がいちいち気になる。何を企んでやがるのか。あの野郎。少なくとも馬淵はこの町の均衡を本気でぶっ壊す気らしいな。ああ、その話後でよかねえか。見張りのいねえうちになんとかここを脱出しねえと。ああ、確かにそうだ。なあ。
ねん？おい。おい。なあ。うん。なあ。ああ。マジか。おう。おう。ああ。うん。ふーん。待てよ。なあ。誰も来ねえな。このまま死ぬまで放置ってことねえよな。だとしたらずいぶん気の長い拷問ね。ちくしょう。いや、なんか足音がする。なんだ。見た顔だぜ。ええ、倉庫にいた連中よね。お前らのおかげで倉庫は大破、物も全部吹っ飛んだ。その責任を取ってもらう。トラック爆発させたのはあんたらだよな。俺らじゃねえよ。ラウマーからお前らを見せしめにしろと指示があった。見せしめ？ああ、お前らの死体を切り刻んで清流会に送りつけてやる。ラオマーには時間かけてじっくり楽しんでやれって言われたよ。部下にやる気を起こさせんのがうまい人だ。そりゃいい上下関係だね。おめでとさ。お前もそれなりに修羅場をくぐってきたんだろうが、悪運もここまでだ。いつまで強がれるのか楽しみだ。痛いか？怖いか？いい
い顔だ。ずっと見てたいぜ。やめなさいよ変態。お前は後回しだ。後でじっくり楽しませてもらうぜ。ふざけんなこのド変態。褒め言葉をありがとうよ。ってことでまずは前菜で。じじいからだ。ほらやめろ。なんだお前。いえ、実はラオマーからちょっと申し付かったことがありまして。申し付かったって。おい、ラオマーがなんだって。なんで鎖外してんだ。私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。え？てめえ待て。誰だ。命の恩人が現るってとこか。あ、残念ながら俺の悪運もまだ尽きちゃいねえな。誰なんだあいつは。知らねえよ。ま、今度また会えたら飯でもおごっとくわ。ちょっと何のんきに話してんの。ごめん、悪い悪い。今助けるからよ。よし行け一番。お願い頑張って。よし。てこの野郎ざけんな。 Okay, we're through the cutscene section. 俺の番だな。かかってこいよ。とっておきだ。見せてやるよ。 So I can't like one-shot them with just fists. At least not the boss. The other ones, I can't know with that move. How does he feel about this one? So he just has substantially more health than the other two. Good miss. Good blocks, and then we'll go for just this. There's a win.
そうか。え？ああ。We got all our stuff back. So I guess I got new things unlocked here. So yeah, my goal for today is mostly just to start chipping away at all of these missions. Because it doesn't seem like the challenges give me stat boosts, which I'll need, but they don't give me the ranks that I need. I think I might have had... Maybe I don't have the accessory I was thinking about yet. But we should be good to go. 開けてみるか。開いたぜ。Good free heal there. Ne. Oh. So we got our first dungeon in a little while. どうしようかな。私の番ね。俺の番だな。とっておきだ。おっと。こいつだ。怪我し死ねえ。絶対負けない。俺の番か。 Good misses there. 頑張ります。And there's a win. I also did look into the weapon crafting more. And apparently the weapons that I got from the minigames are prerequisites for the ultimate weapons and the... assuming I get the materials I need to actually reach them. なんか地下ダンジョンって感じ。So if I somehow, like, get into a ton of money, I hypothetically have access to some ultimate weapons. Unless, like, materials are chapter specific, which I haven't looked into those at all. なめんなよ。やってみろ。
did remember that ability also being a good AoE. 怪我しますよ。舐めると痛い目見ますよ。とっておきだ。ふざけてるんですか？ And there's another win. Level up and a job rank. 成長を感じます。 I should make sure to look around for any items. Get rid of the pickpocket because I don't want to risk losing any money. Good miss. Get rid of the pickpocket, and then I think we win to the next hit. Almost another foreman rank 2. I will say I'm not sure what the walls look like that I can break with the foreman. There's a safe over there. I did kind of hit the wrong button there. Good thing he didn't get interrupted there, because that could have been close. Hoping I was gonna hit one extra guy there. Good follow-up. Close enough to reach around the back. There's a win. Definitely need to heal after this fight. Actually, maybe we don't. Because I think Aries is the only one who didn't get a level up per job rank.
上の男。 Like, that definitely seems like if I were to describe a wall that looks like it should be breakable, it would probably be that one. やったぜ。 I forget which way I came in. Nothing tucked away back there. Even with a resist, still had a ton of damage there. Try to lock in this knockout. Not quite. In there, looks like a win. And another save. 開けてみるか。開いたぜ。 30 treasures done. Anytime I see a shiny spot on a nearby wall. Silver beetle's actually a good pick. Bunch of food items if I need them. Which right now we generally don't. Okay, the only thing with Psycho, she doesn't really have anything that's good for AoE. Does an alright follow-up, but no big damage there.
Oh, I can't actually perfect guard this. But it doesn't stop the status effects. Some of the status ones I can't really do much about. That was a unfortunate miss. I'm hoping that would be a knockout. Good follow up there. And that should be the win. Unless we miss. Aries about to get her job rank, which will refill everything. And I think we should be kind of set after that. Good miss. I couldn't quite get the one in the back. I thought that was the first one back I targeted. Could have actually hit the other one with that, but it kind of doesn't matter. Because I think we pretty much have it locked in. I'm guessing there's a completion thing for like beating characters as every job. At least based on the Foreman one that I see getting ranked up. And we got them. Nobody's particularly close to a level up, so it was a good call to go for that heal. That was a really good follow-up, actually.
舐めると痛いのに。Got 2 knockouts there. Not quite enough for that one. 飛ばしてやる。これはやばい。よし。We'll just take the win. Asuga's kind of on the very edge of being leveled up, and it sort of looks like I might have missed a path over there, so I just want to go check it out. This is starting to feel like intended route. And definitely want to make it a point to clear out the dungeons, because that's potentially a bunch of free safes I could be skipping. Granted, there are like repeatable dungeons later on that would probably fill those. But the earlier I get them, the less I have to worry about it. Speaking of saves I missed. 開けてみるか。やったぜ。I think that's my, so that means I got my 7th heroic weapon. I don't know how many weapons I need for each character, or if the upgraded versions count as individual weapons. But probably after this we're going to start really trying to upgrade the weapons that I can to get their different forms. Because that's how I get the ultimate weapons. Although that'll probably either follow or go along with completing more minigames, because I think I can get into the casino now. I haven't exactly decided how I want to tackle the different minigames. どうしようかな。してみろ。見せてやる。私の番。行くぞほら。よそ見すんなよ。私に勝てなますかめんなよ。They resist that, but it's so much damage that it also didn't matter. やってみろ。ね。よし。行くぜ。絶対負けない。してみろ。よっしゃ。手加減なしだ。 Good. So I think Adachi might be maxed on Bon. 開けてみるか。開いたぜ。 Titanium anklet I think was a weapon. He's not quite maxed, but he's getting close. Like if I'm getting about 5 bond per fight. So 9 fights and he'll be done with that. And we got the trophy. お手柔らかにお願いします。吐くぞ。頑張ります。絶対負けない。なめんなよ。私の番ね。とっておき。 There's no reason not to use like every ability I have because we're about to get full healed. これで俺の番だな。よっしゃ。勝ちだ。まさか金庫にあんなやつが入ってるとは。
これからは金庫開ける時も少し用心しねえとな。しかし奴は俺が開けるまでずっと中にいたのか。So that's just another quick trophy out of the way. Doesn't seem like there's anything else I can pick up here. I wasn't sure if I should drop anything off, but I'm guessing no. Kind of fine if she's the one who gets hit. But she does like the least amount of damage ordinarily. And there's another way. Also about to get another level up. Guess that's better than what she has. Armor is definitely the one thing that I'm just kind of generally not paying attention to and relying on the auto. Surprisingly, nothing over there. Roach take one. Level up there, and he's very close to another job rank. I'd probably like one more fight. This wall looks immediately suspicious. I think that was a bodyguard weapon. Imitation bag, so that's another weapon for hostess, I think. Apparently this wall isn't suspicious enough.
say it feels like I'm stumbling in the main path, but also there's only seemingly one path. 頑張ります。絶対負けない。 I'll try to save her magic a bit. 私の番ね。私に勝てますかね。やっってやるよ。よし、行くぞ。とっておきだ。やってみろ。よっと。 I didn't hit anybody else with that, which is unfortunate. 舐めると痛い目見ますよ。やってやろう。 I think everybody got out of the way to charge. なめんなよ。そりゃ。おいほら。私に勝てますほらかね。来いよ。ふざけて。ふざけるぞ。来てみろ。行くぞ。どうしようかな。こっち見ろや。とりゃ。やってみろ。舐めないで。よし。よし。 やんのよ。ほら来いよ。俺の番だな。見せてやるよ。 That was a much better hammer swing. 俺の番か。やってみろ。 He takes 2 turns, so we're safe. 頑張ります。 来てみんのか。 In fact, there's the win. Got my job rank, so everything gets refilled. またいい女になっちゃった？ We got plus 5 furs. So far, everything seems to be going extremely smoothly, even with, like, Ichiban taking a big, like, stat debuff from the bonus experience. Psycho can pretty much just one-shot anybody. Good hit there, even if it wasn't a super, like, weak one. Harry and Psycho are about to get full healed again. This next fight should put everybody in pretty good condition. どうしようかな。私の番ね。舐めると痛い目見ますよ。絶対負けない。俺の番か。ほら来いよ。よっしゃ。 My timing's on the blocks there, but it's fine. Goodness.
the free knockout there. ますかね。よし行くぞ。舐めると痛いもんですよ。 There's a win. どうしようかな。 Level up there. I think the only downside with my current plan, since like those two, they're really good weapons, is it does kind of mean they're going to be getting stab boosts at a slower rate, because I'm probably going to have them on the job for a while. Asuka obviously gets the benefit of he's just getting bonus experience for the entire game, so he's going to be getting levels at a fast rate, but he's going to probably start having job ranks fall off until he gets to 30. Unless I get another, like, very strong weapon for then. Then I'll definitely, like, swap him to something else just to get everything a little bit leveled up. 頑張ります。 なめんなよ。 怪我しますよ。 俺の番だな。 舐めないでくれる？ 見せてやるよ。 痛い目見ます。 おっと。俺の番。 There's a win. 100万円早いんだ。 Level up and job rank up for 成長 her. を感じます。 Earned a skill and got +5 attack. No luck with follow-ups there. Good misses though. してみろ。 Speed kicks seem like the stronger ones. 俺の番だな。 ふざけて。 I should have actually probably gone for the other host or the people behind, but I just didn't check. 痛い目見ますよ。 俺の番か。 本気ですか？ どうしようかな。 なめんな。 舐めないでくれる？ Here's a decent follow-up. Whoever one-shot him to get him out of the way. 頑張ります。絶対負けない。 治ったぜ。どうするかね。 ほら。 怪我しますよ。私の番ね。 For the strong one, because she does a ton of damage. There's a win.
Definitely saw a shiny over here, but I didn't see where it was. Silver ingots. どうしようかな。ほら来いよ。 One shot on them. 行くぞ。やってみろ。かかってこいよ。来やがれ。 I'll just do a regular hit. 俺の番か。くらえ。なめんな。私に勝てますかね。行くぞ。頑張ります。なめんなよ。 なめないでくれる。ザコが。見せてやる。行きますよ。ほら来いよ。舐めると痛い目に。 If they don't wanna let them get away. 俺の番だな。どうするか。 There's a good follow-up. Made up for that miss. There's a little bit of an argument that I should swap in Nanba for Adachi because I don't know if Nanba's giving any bond points and I think Adachi's maxed. Hammer that's almost definitely worse than what I have. I think maybe I just do that. Losing MP is a rough one. Bunch of shiny items around. Pearl seems decent.
Also, if I'm feeling bold, I might start doing some of the restaurant orders. Gold scorpions, very good, fine. I think gold are the ones that I need for some of the particularly good items. And hoping that the one there would walk in the way. Guessing they're weak to blunt hits. Good follow-up. And there's a win. If Namba gets maxed on Bond, I'll swap back into Dachi. Got a guitar, and 40 out of 60 treasures. I do feel like I'm putting a little bit too much emphasis on Bond if 5 is their max. Because I feel like a lot of characters are just gonna hit that naturally. Especially because there is a trophy for getting like 20 restaurant chats, which are character specific. Here we go. Level up for Namba. Floral, microphone, I think that's for idle. Good amount of crafting stuff in general, feels like. Another safe ambush. I don't know if these actually do anything special, or if it's just like a unique enemy that I can encounter.
400 damage and we broke the barrier. And there's a win. Okay, so they give 10,000 money, so the benefit of them is 1, they're a good Suji Dex entry, and 2, they give a ton of money. Because I do need a lot of Suji Dex entries. 見せてやる。やー。よし。見てなさい。舐めると痛い目見ますよ。やんのか。おい来た。ふざけるなよ。見てろよ。二度と笑えなくしてやるぜ。ほら来いよ。よし、行くぞ。どうしようかな。舐めないで。やー。俺の番だな。私の番ね。とっておき。 There's probably win. I also forgot to check how close I am to like levels in general. 頑張ります。とりゃ。よし、怪我しますよ。行くぞほら。見てなさい。してみろ。え横にすんなよ。よし、行くぞ。ほら。ほら。舐めると痛い目見ます。俺の番ね。Trying to get rid of the new enemy first, because I don't know what the deal is. 勝てますかね。どうしようかな。てよ。私の番ね。俺の番だな。行くぞほら。よそ見すんなよ。見てろよ。使い負けない。とっておき。なんだと。頑張ります。とりゃ。 And just take out that one. よし。 Good follow up. Almost a level up for Ichiban. Aries getting a little bit close. Everybody else is a little bit off. I also did want to check because I think I actually do have an accessory for her. But it might be job specific. Don't know which way it's intended to pass, so I guess we'll just pick one.
けてみるか。開いたぜ。New armor, and we finally replaced the DLC one I got. Gold ingot, and a heal, and a revive. Another full heal, so it feels like we're probably at the very end of the dungeon. Especially because they gave me like 3 heals back to back. And Ducky Wuckman. To りあえず殴れるところを殴るしかねえな。まずは振り回す気満々のアームだな。とりあえずやってみっか。頑張ります。 Oh, 見せて。ほら来いよ。just enjoying my day off since the holiday. Hoping to make some good progress today. 俺の番だな。おっしゃ、行くぞ。 I was curious how they were gonna handle this animation. And it's very silly. とどめだ。ほら。ふん。私の番ね。舐めると痛い目見ますよ。やってやるぞ。 Good read on the perfect guard. 奥の手。よし。してみろ。見てなさい。逃げるなら今のうちだぞ。怪我します。よし、行くぞ。かかってこいよ。 Just hit him with this again. おっしゃ。俺の番ね。 I'm gonna play it a little bit safe and heal Ichiban. 直してやるからな。 I didn't like him taking half his health. There's the win. Two level ups there. I kind of have Ichiban as a foreman and Psycho as a hostess. Just because I got their really strong minigame weapons, and I needed somebody to equip them. 開けてみるか。 Foreman may be mid, but it's hard to pass up having like the Star Crusher hammer.
because I took like 30 minutes and grinded out baseball to get that. So it's like easily my strongest weapon that I can use on him.ああ。なあ。お。なんだてめえな。な運ばれた先の病院で2人とも死んだ。現場は清流会の島の中だ。犯人たちはそのまま逃走中。となるとそれで終わりゃしねえよな。今清流会の頭高部が兵隊積んでトラック走らせてる。会場の了解も取らねえで飛び出してったとさ。鉄工事敵は取ってやるからな。向かってる先は反転工事。ハンピンリューマンの島。高部は反転工事に向かったのか。あそこの奥には蝶っていう奴らのボスの店がある。このままじゃ全面戦争になるぞ。ずっと守られてきた偉人さんの均衡がこんなあっさり破られんのか。みんなマブチに踊らされてんだ。俺らのこと口実にしてよ。クソ。でも野々宮殺しの犯人はやはりマブチだったな。なあ、あのクソ野郎にやついてゲロりやがった。でも動機はまだ謎だよね。
うした足立さん。いや、馬淵の言葉が未だに気になっててな。いいよもう、あのクソ野郎の言葉なんて。やっぱり野々宮が殺されたのって私たちが原因なのかな。俺らは関係ないって。まあ、特にさっちゃんは絶対に関係ないはずだ。だって殺したのは馬淵でしょ。そして馬淵は私たちを狙って抗争の出しに使ったんだから。いや、さっちゃん、それは違う。狙ったんじゃない。そうか、読めたぜ。何が？野々宮殺しの原因や動機からスタートすると、この問題の回答は出ねえ。つまり馬淵の狙いは清流会との戦争だ。そうみてえだな。馬淵が戦争を始めたいならすぐに自分で仕掛けりゃいい。でもそうせずに俺らを口実にしたぞ。なぜだ？なんでだ？そんなことしてもし戦争が始まる前に首謀者が馬淵だとバレたらどうなる？他の組織が黙っちゃいない。そうだ、ここは横浜だ。知っての通り町を仕切る偉人さんはお互いの島を荒らさないってのが鉄則だろう。そいつを破った者には全勢力から真っ先に制裁が加えられる。馬淵が半品リューマンの大幹部だろうが、そこは変わらねえ。だから自分からじゃなくてそれ以外の口実が必要だった。でもなぜ私たちも。それにつながるのが馬淵の言葉だ。思い出してみろ。最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日おかげで花が咲くまでにしてくれた。これは今回の一連の話を思い起こして出た言葉だろうな。つまり種まきは野々宮殺し、そして水をやるってのは俺たちが野々宮殺しを追って馬淵に近づいた行動で。さっきのビデオの撮影で喧嘩の準備が完成したことで花が咲いたっていうのが。まさにそうだろうな。そして全体の文脈から察するに馬淵が言う水やりの役目は俺たちである必然はなかったんだろう。何よそれ。さらに言えるのは殺された野々宮も特に彼である必然もなかったってことだ。野々宮の店のケツ持ちは清流会だろ。馬淵の計画をシンプルに言えば、清流会の息がかかった人間を殺し、それに反応した人間を使って抗争の口実に使いたかったんだ。そのシナリオのそれぞれ役目は野々宮でも俺らでも誰でもよかった。そんなことのために店長は。自らのリスクを避けて戦争を始めたきゃ回りくどい手が必要だったんだろう。昔聞いたことがある。戦争に勝つ秘訣って最初の一発を敵に撃たせることだってよ。じゃあ俺らも野々宮もあのクソ野郎の計画のために加勢しただけってのか。冗談じゃねえぞあの野郎。しかも最後は馬淵の思うようになるなんて絶対に許され。落ち着け春日。今は冷静になれ。そうだ。なんだかんだ言って馬淵は切れ者だぜ。ふざけんな。奴の思い通りになんかさせねえ。さっき戦争に勝つ秘訣は最初の一発を敵に撃たせることっつったよな。でも俺は兄貴に逆のことを教わったぜ。喧嘩は先手必勝。最後は腹をくくった奴が勝つってよ。おい待てよ一番。大まけにサッチャまでどうしちゃったんだよ。抗争を止めてやる。俺らから清流会の頭に
きっちり説明して話をつけりゃいい。おい、極道のドンパチにまで首突っ込むのかよ。なんだ、このままほっといて俺らが抗争の火種として濡れ衣かぶせられたままでいいのかよ。私はそんなの嫌だ。野々宮だって浮かばれないよ。わかった。足立さんはまあ小ずるい野郎にしてやられたままってのも尺だよな。よし、善は急げだ。行こうぜ、反転工事に。I'd say in general, I haven't heard anything particularly bad about the trophies. Or any specific trophies. If anything, this Yakuza has a weirdly high completion rate. Like the website that I use just to track my online trophies says like 12% of people who played this game have the platinum for it. Which feels high for a platinum in general. I think I want to start doing some more part-time hero stuff. Unless I'm locked into story. I'm not seeing any sub-stories available, but I'm seeing part-time hero stuff available, so maybe we'll go for the part-time hero things. And also this might have a higher completion rate because I don't think it's required to finish the completion list. Because you can skip a lot of the minigame stuff. 俺が好きだった漫画の最終回どうなったか気になってさ、ちょっと本屋で立ち読みしてみたんだよ。それでそしたら今もまだ連載続いててビビったぜ。えらい長寿漫画だな。だがそうなると追いつくのも大変だろう。いや、作者が救済しまくりであんま話進んでなくてよ。なんつうか不幸中の幸いって感じだったぜ。それは幸いなんだろうか。So I need to actually go turn in a bunch of Bond stuff that I nearly forgot about. I think I have 2 more characters ready to progress to that, so we'll do that first. Yeah, like I'm not at all concerned about it, partially because if I really wanted to steamroll this game, I have access to 2 of the potential ultimate weapons. As long as I can get the money and resources. So, わかった。みんな知らせてくれて本当ありがとね。どうしたさっちゃん、光栄顔しちゃって。あ、一番。電話なんかあったのかい？また菜の葉のことでちょっとね。あの子が付き合ってる男のことが分かってきたの。なあ、確か桂川ってやつだよな。経営のコンサルやってるとかって。そう、うちの店の子たちが桂川を探ってくれてたので、さっきデート中の2人をキャッチした。その時の様子がこの写真。一緒にいる男が桂川だな。そう、なんであの子こんなうさんくさいのに引っかかっちゃうんだろう。まあそう言うけど、人間を見た目で判断するのはよくねえよ。じゃあもう一枚の写真見て。2人から少し離れて立っているこのグラサン。
こいつは山下って男で桂川の部下というより、はっきり言って用心棒ね。デートの時に用心棒を連れてるってのはさすがに仇とは言いづれか。でしょ。さらに言うと、うちの店の子たちが彼らの話を盗み聞きしてきてくれたの。その内容がマジでもう最悪でさ、桂川は完全にヤバいやつだと思う。盗み聞きした話ってどんなだったんだい？桂川のコンサル会社、経営が傾いてるらしくて、あいつは菜の葉にお金を借りたがってるみたい。いくら？200万。デートで出る話題がでかい借金の相談か。でもまあ、菜の葉だって親父さん抱えてんだし、そんなもん断ったんだろう。それがね、父は施設が変わって菜の葉にも少しだけゆとりができたでしょ。実はもうすでに50万貸してたみたいなのに、もう200万貸せって言われてるの。合わせて 250？ ゆとりができたからって菜の葉はまだこの先も入りようなんだぜ。それは桂川も分かってる。でもあいつはどこからか菜の葉が乙姫ランドにいたと聞きつけた。何？それであの子にまた店に戻って稼いできてくれないかって。はあ？あいつは菜の葉が困っている時に何も援助してなかったくせにね。っていうか、うちの父が体を壊して以来二人はもうあまり会ってなかったの。ところが菜の葉がソープで稼いだって聞いて、桂川がよりを戻そうと迫っているわけ。そんなの菜の葉だってバカじゃねえ。相手にしなきゃいいだけだろ。菜の葉は昔私の反対を押し切ってまで桂川と付き合いたかったんだよ。今はどうなのか知らないけど、あの男のことが大好きだったのは間違いない。200万の返事は保留にしたみたいだけど、最悪の場合またソープに戻るかも。信じられねえな。つか話聞く限り桂川は完全にクズだぜ。自分の会社が傾いてるってのも怪しいもんだ。ただ菜の葉をしゃぶり尽くす気じゃねえのか。やっぱり一番もそう思うなら、私の目に狂いはなかったわけね。これじゃさっちゃんじゃなくても菜の葉のことをほっとけねえ。なんとか桂川と引き離さなきゃ。あの子も親父さんもいいように絞り取られちまう。でも菜の葉は私の言うことを聞きはしないの。そういうことだったら俺が代わりに菜の葉を説得するぜ。え？一番が？俺は乙姫ランドの従業員だったし、菜の葉は知らねえ仲じゃないんだ。絶対に説得して桂川と引き離してやれよ。待ってよ、菜の葉に会いに行ってもなんであなたが桂川のことを知ってるのって問題になるじゃない。それはさっちゃんから聞いたからだろ。私と一番が繋がってることがバレちゃダメなのよ。え？だって菜の葉からしたら私がソープ嬢だったことをお姉ちゃんに知られてるってなるじゃない。そうだったな。すまねえ。でも一番の熱い思いは十分伝わったよ。ありがとう。うまくいくかわからないけど、一度菜の葉に電話してみるわね。なあ、頑張れよ。ごめんね一番、私の家族の問題なのに話聞いてもらっちゃって。菜の葉は乙姫ランドで一応同僚だったんだ。俺にも無関係ってわけじゃねえさ。ありがとう。どうやらこのままじゃ終われねえな。俺にもさっちゃんのおせっかいがうつっちまったらしい。Another bond level up. Although I feel like she's one of the characters who's probably going to just stay in the party because she does too much damage. Adachi-san, スーツなんか着てどうしたんだ？
今からここで例の示談交渉があるんだよ。ああ、たかしくんがバンパーをこすった件か。車のオーナーがたかしくんに100万円も請求したから、足立さんが代わりに示談交渉をするんだったな。どうせ相手は詐欺師だろうからな。詐欺師相手にわざわざスーツを着込むなんて、足立さんも律儀だな。いや、これに関しては事情があってだな。車のオーナーの連絡先を聞こうとしてたかしに手紙を送ったんだけど、たかしから僕も示談交渉に同席しますって返事が来ちまってな。俺はずっと資産家山田を名乗ってたかしを援助してきたわけだ。やり取りは手紙のみ。この20年間一度も顔を合わせてね。つまりたかしくんは今日初めて山田さんに会うってことか。ああ、だから俺は資産家のふりをしなきゃいけねえんだよ。そのためのスーツってわけか。資産家にしちゃ色気のないスーツだな。仕方ねえだろ。これしか持ってねえんだからよ。とりあえずここにいるみんなにはすでに事情を説明して口裏は合わせてある。で、春日には示談交渉に同席してほしい。なんで俺が？取り巻きを連れてた方が資産家っぽく見えるだろう。そうか？頼むって。俺一人で資産家を演じきれる自信がねえんだよ。なあ、お願いだ。わかったよ。だけど足立さんは20年前たかしくんに事情聴取をしてんだろ。その時に顔を見られてるんじゃ。向こうは当時5歳だ。はっきりとは覚えてねえだろ。俺もだいぶ老け込んじまったしバレることはねえさ。だといいけどよ。すみません、こちらに山田さんは。もしかしてたかし？はい。おお、大きくなったな。ああ、いや、初めてだな。初めまして、山田だ。ようやくお会いできましたね。山田さん、ずっと僕を支援してくださりありがとうございます。何、君のような未来ある若者を支援することは資産家の務めだからな。ところでこのお店は？私が趣味で経営しているバーだよ。ジャズが好きなものでね。趣味でお店を経営できるなんてすごいですね。で、あなた様は？私は山田様の秘書を務めております。秘書までいるなんてさすが資産家ですね。交渉の席に秘書を同席させるのは常識だよ。彼は実に機転の利く優秀な秘書でね。それは心強いですね。はあ。ところでたかしくんがこすった車のオーナーってのは？長谷川さんという方なんですが、そろそろ来るはずかと。あ、いらっしゃいました。わざわざこんなとこに呼び出しやがって。修理費の100万円は持ってきたんだろうな。その前にいくつか聞きたいことがある、長谷川さんよ。はあ、あんたが例の足長おじさんか。聞きてえことってなんだ？なんでバンパーの修理に100万もかかるんだ？そりゃ超がつくほどの高級車だからよ。そうだったのか？僕、車に全然詳しくなくて。見た目は普通の車みたいでしたけど。あれはパッと見普通のセダンだが、実は高級なイギリス車でな。本国まで修理に出さねえならねえんだよ。じゃあ次に事故の状況を教えてもらいましょうかね。簡単な話よ。俺が信号待ちしてたらこのガキが自転車で横に止まったんだ。そん時にペダルでガリッとバンパーをすりやがった。たかしくん、それは間違いないのか？はい、最初はズボンの裾が触れたくらいかと思ったんですが、呼び止められて振り返るとバンパーに大きな傷が。ズボンの裾？ふざけんじゃねえ！俺はこの目で見たんだ。ペダルがする瞬間をな。おかしな話だな。何がだ？普通のセダンなら運転席から見えるのはボンネットまでだ。
その下のバンパーは見えないはずだぜ。見えるんだよ、台車だと。お前ら乗ったことないだろ、左ハンドルに。左ハンドル？またまたおかしいな。あんたの車はイギリス車って言ったよな。イギリスも日本と同じ右ハンドルだぜ。これ以上ボロが出る前に自分から認めちまえよ。バンパーの傷は最初からついてたもんだったな。そんでその車は片打ちの国産車ってとこだろう。どうする？詐欺を認めておとなしく帰るんなら見逃してやるぜ。だけどこれ以上騒ぐってんなら俺の秘書が黙ってねえ。私は山田様の秘書でありボディーガードでね。くそ！案の定詐欺だったな。それも相当出来の悪いな。山田さんは最初から詐欺だと分かってたんですか？まあな、私にとって100万くらい大した額じゃないが、ああいう輩を退治するのも資産家の社会的義務だからね。すごい！本物のお金持ちってかっこいいですね。ところで高志、司法試験の方はどうだ？今年は合格しそうかい？それが先日受けた試験はダメでした。そうか。残念だったな。でも合格者の平均年齢は29歳です。僕もそこを目標に腰を据えて挑戦するつもりです。ってことはあと4年？はい、必ず弁護士になって山田さんにご報告します。それは楽しみだな。待ちきれないよ。それでは今日も勉強があるのでこれで失礼いたします。頑張れよ。あと4年も送金が続くのか。自分で決めたこととはいえしんどいな。4年で弁護士になれりゃいいけどな。どういうことだ？今回みたいな単純な詐欺に引っかかるなんて。高志くんは本当に法律の勉強をしてるのか？おいおい、縁起でもねえこと言うなよ。あの子は真面目なだけだよ。案外来年あたり合格するかもしれねえぞ。だといいけど。でもまあ今日は資産家山田がうまくいったな。俺の秘書っぷりが良かったからな。バカ、俺がうまく立ち回ったからだろう。とりあえず祝杯をあげようぜ。なあ、一番安い酒でな。And file number 4. I still can't finish up the Kappa quest. But I would like to see if I can finish up at least some part-time hero stuff now. Although I feel like I'm kind of maybe locked in the story. Like there's a couple spots that I can definitely interact with. But all of these sub-stories are not showing up. Unless they're maybe like tied to something like a minigame like Dragon Kart. I think there was one up here, unless it's not showing up currently. 横浜も広いよな。移動するだけで疲れちまうぜ。この程度で値を上げるなんて男らしくないわね。おお、その発言はイエローカードだぞ。あ？今は男らしくないとかめめしいとかそういう発言は NG なんだ。男女差別に厳しい時代だからな。どこで誰が聞いてるかわからん。私はそんなの別に気にしないけどね。まあそういう世の中だってなら言い換えるわよ。この程度で値を上げるなんて人として終わってるわね。さっきより辛辣になってない？
Because I thought there was supposed to be like a person up here near the snack stands that I can talk to. There's also that level 25 guy who I can probably beat now, but I also don't want to take the risk. And also we need to hit up Hello Works. 取れた虫取りなんてガキの頃思い出すぜ何 Anyone who picks up a Tojo Clan crest, somewhat of an avid collector of these little treasures. Tojo Clan was duped by the Omi Alliance and nearly destroyed not too long ago. Many of the Tojo Clan members' crests have been scattered across the country as a result. Hate to see those crests be used for anything wicked. Just me with rounding them up. Once you collect a certain number of them, I'll happily trade you with some awesome prizes. All the more reason to bring them my way when you say I'll be in the courtyard at the Grand Blue Marina Hotel on Hamakita Park Avenue in Yokohama. So I didn't mean to cut off that one dialogue. Good damage there. We'll just knock him out and take the win. So that's quite a bit for the next rank. So as I thought it was, north side there's supposed to be like a food truck where one of the missing persons. Also, we've got a turn that we can do.
Another crest. I didn't see that I can get one of the big, like, ultimate weapon prerequisites if I get all the crests, but I'm assuming they're gonna be spread out between the different city locations. Finding silver and gold ones are nice, because that'll save me a little bit of random grinding later. Silver ones, I'm not sure how much of a help they are, but I know that the gold ones at least are required for some of the bigger things. Granted, my goal coming here wasn't necessarily just to grab a bunch of bugs, but it is kind of working out. I also haven't figured out where I can buy pocket tissues, but I did check the convenience store and didn't see any. It's possible that the missing person thing I need is from a daytime thing. I think it was this one I need to do. Maybe they're by the sweets truck. But all I heard was that they were kind of near a food truck. And we got the trophy finally. Somebody got hit by a vehicle in a fight. Good follow-up. Job rank for Ichiban. And for Psycho. I think the goal is I should try to check anything that looks like it would be related to sweets, because that seems like the only hint I get for that one quest. I think I still need a little bit of vending machine stuff. Gold plate is a great find. Another crest. I think there's like 50 in total. And it's gonna suck when I have to, if I end up having to find all them individually after this. Huh?
I guess there's somebody I can hire there that I just ran into. I was wondering what that icon was for. I think around here there's also supposed to be the casino and the gambling hall. Silver plate's also a pretty good find. Eventually I need to start looking up the restaurants to see what kind of table talks I can get to level up bonds. Good follow up. Still no sign of where this suppose. Like the only thing that I vaguely remember seeing about what I'm looking for. There's a food spot somewhere in the north half of the city that has the missing person I'm looking for. But I didn't see exactly where or what the nearest cab was. I think there's also a silver safe here that I haven't picked up. Getting a decent amount of crests at least. Fine. I don't think that actually helps me with anything, but I figured I might as well grab it just in case. Let's take a peek into Club Sega. Because I still haven't found the spot where I can get those UFO items I'm missing, and I think that's one. In fact, I think that's both of them. I don't remember exactly which cats I needed, but I know I needed 2 of the cats. Then I needed 2 of the monkey ball monkeys, which are just to the right of this.
Didn't think I was far back enough for that. And then the other ones I can just grab if I want to get unique items out of the way. Let's see if I can just tilt it in while it's standing up. Almost got it, but not quite. There's one. I don't think that was the one I needed for the quest, but it's another one off the list at least. Yeah, they definitely feel like they made it so it kind of positions itself in a way that it's not good at ever getting a grip. Try to nudge the one in the back to see if it can move all the others up. I think I might have nudged one of them, but not enough to make any difference. Keeps getting stuck on the head part of it, and then not pinching any parts to pick it up. I did see that there's a mahjong place near here, so I kind of might want to hit that up after this. Because I haven't done any of the mahjong, and I know there's like 3 buildings for that I need to do. A lot of physics happening there for no results. Like, I almost feel like I need to like grab it at the very top of the head just so it slides backwards. Because in like prior games, I can't seem to get a pinch on smaller parts to actually grab it. Like, almost like it's more of a solid mass.
うまく狙えましたか？自動で動きます。 I guess I need to clear out the front too because I can't nudge that one far enough and it keeps getting stuck on them. よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。 Actually finally got a proper grab on one. Yeah, we got that one. おめでとうございます。よく狙ってください。次はどこをね移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。 I mean, that is the direction I needed to be going. So at least that's progress. よく狙ってください。 Problem now is this one ど in こを back. 狙うかが移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。 よく狙ってください。次はどこをね移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。 I almost managed to pull out some shenanigans there. よく狙ってください。どこを狙うか移動します。うまく狙えましたか？ I think if I can get a decent grip on like the back part of this one, I can at least nudge the gray one in. 自動で動きます。 If not, get both of them. よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。 Little bit off. よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。 I could try to nudge in the gray one, but I am worried that I would just end up pushing it back. よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。 Too far forward there. よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか？ Like, I think for these ones I have to lean into figuring out how their weight shift, because they're gonna fall that way pretty consistently. And I can't count on getting a grab on them, even if I feel like they're lined up right. よく狙ってください。次はどこを移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。 There's the knock-in. おめでとうございます。 And
know I have to get, I think it was 15 unique UFO items. At least that's a fifth of the way done. よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか？ Just need to nudge this one in, and then we're at least done with this set, and I think I finished up a support quest. That didn't quite nudge as much as I was hoping. よく狙ってください。次はどこを移動します。うまく狙えましたか？移動で動きます。 That was just some bad random physics. Decided to get pinched out and fly further back. よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか？移動で動きます。 Like it's almost in a position where I could get lucky and get a grab, but I also can't count on that happening. よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか？移動で動きます。 And I think this is the one that I actually need for the support quest, so it's kind of the more important one. I know I needed 2 of them, but I don't remember which 2, but I'm pretty sure this was one of them. よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか？移動で動きます。 よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか？ Hopefully that was far back enough. 移動で動きます。 Didn't get lucky on the roll. よく狙ってください。次はどこを狙い移動します。うまく狙えましたか？移動で動きます。 Decent nudge, but still not quite good enough. よく狙ってください。次はどこを狙い移動します。うまく狙えましたか？移動で動きます。 Trying to get it at the very end of the claw so I can slide it over to the right. よく狙ってください。次はどこを狙い移動します。うまく狙えましたか？移動で動きます。 That was definitely better. Yeah, so what I'm learning is I need to just do as much nudging as I can to try to scoop everything in. よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか？ Because there's no way that I'm going to get a grip on most of these. 移動で動きます。 Even the ones that I come close to gripping, they just kind of freak out in physics and fall out in completely random directions. よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか？
Luckily, I think with each of these turn-ins, 自動で動き I ます do make more money back than I lose, even if I'm doing poorly on these. Because it's like, usually like 10,000 minimum for a turn-in. よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか？ Which would be a lot of attempts 自 at 動で this. 動きます。 There's the win. おめでとうございます。 Gotta kindness level up. And we got the prize delivery turn-in. また遊んでくださいね。 I need the 2 in the どこ back. 狙いを決めて。 I think that was too far to the right. そんなところで止めちゃって。どうだ。 Unless these actually have a grip that I can get. Which I doubt. いきまーす。ストップ。ど狙いを決めて。そんなところで止めちゃって。どうだ。 Thought that was gonna get more of a nudge. いきまーす。ストップ。ど狙いを決めて。そんなところで止めちゃって。どうだ。 Like, I'm trying to get more of a grab on the back so it leans forward and falls. いきまーす。ストップ。狙いを決めて。イエーイ。 And the 2 in the back, I'm pretty sure, are the ones I need for the quest. どうだ。 I have no idea how we got the grab, but we take those. Other than it decided to fall out randomly, and somehow fell extremely far back. いきまーす。ストップ。ど狙いを決めて。そんなところ Like, で that's technically a case where if I had cleared out the front first, it would have probably went in. どうだ。 That was too far back. Yeah, the end goal of this specifically is so that I can get the support quest turn in for part-time hero. But it is also a bunch of free random kindness points if it works out well. どうだ。 いきまーす。ストップ。狙いを決めて。イエーイ。どうだ。 いきまーす。ストップ。狙いを決めて。そんなところで止めちゃって。 Might have been too far back. どうだ。 いきまーす。ストップ。狙いを決めて。そんなところで止めちゃって。どうだ。
So close to just getting the knock in. Okay, there's one. It almost fell out. Here's arguably the harder one because it's smaller and also in a weird spot. And I haven't had to deal with any small pickups other than the dogs, which were a bad time. I think if I knock a baby in, this should be not too bad. Yeah, they're almost like too dense, so the other ones don't knock them in. This one is I don't know how to nudge this, so it just kind of falls in. So I need to get the head leaning forward, and then it'll just kind of tilt. Or it'll just do a flip. Might have been too far back. Yeah, because it barely moved. I think that would have went in if the one in front wasn't there. Hopefully this is enough to knock in the one in front. There we go. I'll probably just try to clear this out because they're all, I think that's like all of the monkey set. That was not the way I wanted that to go. Because that one I do have to get for the support quest turn in. If I can't get this one knocked in, that's a problem. That was some weird physics happening. Sort of looked like it was almost getting matched into the pincher, but they don't actually pinch. Yeah, let's go.
If I get this one, we at least get this set done, and then I can just start. I can at least get a bunch to turn in. I think I needed the birds, but I don't remember. I feel like the birds are either going to be way easier or way harder because they're just a big orb. And it seems like this machine isn't bad at dealing with large objects. It's small or heavily shaped objects it doesn't know what to do with. Thought that was gonna be lucky and get a sweep there. But as long as I can get on the left side, I can slide it in like the other one. I don't like how far back that fell. Because it looked like it was over the halfway line, but it just fell all the way in the back. It's a better start at least. Try to go further back so we can just kind of nudge it in. Because that's all I need to do. It like fell exactly the same spot it got pushed from. That was worse. I did double check, it looks like I basically need every prize except one if I want to get the completion list thing done. I think I just need to try to see if I can squeeze the head to push it forward more. Guess getting it nudged up against the back wall isn't the worst, because that's how I managed to grab the other one.
can't get a good grip. Well, at least it's starting to get nudged the right way. And I'm probably gonna go for the cat in the right machine and then go for the birds. That was real good. Get a little bit of a roll and then it's set. Close, but just a little off. It like really wanted to fall in there, but just couldn't quite make it. Should get it in the next one or two. There we go. I need the red cat in the machine to the right, and then any of the birds. Goes too far to the left on this one. But that's a good start. That was pretty much almost exactly what I wanted. I wanted it just to fall forward. Because now I just need to get a head tilted towards the exit and then I get it. There we go. I think that's all of the cats done. This definitely feels like it's either gonna grab it or I need to nudge it in. It is too heavy to pick up, so I have to nudge that one in. I did hear that these, I think Big Birds sells for like 10,000. If I was like really desperate for money, but I hopefully will never have to rely on UFO Catcher to get money. There we go.
Looks like there's only 3 of the birds, so if I get all 3 here, then we're done with everything that I think I can get here. Which is just almost all of UFO catcher done except for like a couple more. Which if I'm lucky will be required for part-time heroes, so I can just knock out 2 things at once. These I can just kind of grab, it's just the blue one is too big. Nice flip. It didn't help me at all, but it was in fact a good flip. There we go. These I can hypothetically actually get a grip on. I just needed to get vaguely close and hopefully fall in. Or we get in one. So that one, I think the only way to get it in is to nudge it over. But we don't need them anymore. I also know that there's a Virtua Fighter thing, but I don't want to do that right now. Because I don't think there's a quest for it, and I don't know how required it actually is. Okay, that's the one where I need the toilet paper. I haven't figured out where to buy that. Nice random silver mantis. I think we maybe do a little bit of mahjong while I'm here. So if I got extremely into mahjong and was also very good at it by chance, I could hypothetically get like millions for a 200,000 gamble.
but I would have to win like a series of tables back to back. Looking for one of those triples to finish. DL, it's already won. With an extremely low scoring hand. They're one from winning. I think I need like 2 sets before I can win. Couldn't complete one of those last 2 I needed. This one's kind of a mess to start. Hindsight, I guess I should have kept the 9. Got 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Somebody else won first.
5, 6, 7. Triple. And 1 for winning. これは悔しいです。 And we got it. いいね。こりゃあかんわ。リーチタイヤをドラ2マンガン Nice. 8,000 points. And I won the table. Already made some money there. So for Mahjong, in order to complete it, all I need to do is win 30 individual rounds and also win at every table at every location. I am saving it because if I lose, I would probably rather reload than take 100,000 hit. It'll probably be less than 100,000 because I get some money back unless I take like last. 楽しみますよ。よろしく頼むぜ。行くで。 So I guess this counts as spending money, which is a little bit for that. Really like to see the 8 of characters. 負けてられませんね。 Actually, I should have saved the 6 in hindsight and got rid of the 7. Because that would have let me get a sequence. Nice, straight to start. Two, 3, 4, 5, 7, 8. 終わったら会社戻らないと。あら。ポン I really need somebody to play the 6 of stones.
think I want that one. Chi. I think I needed the 6 to show up to win. Three, 5, 6, 8, 7, 8, 9. Actually, I think it would have been fine to take that one if I went for the full straight. Yeah, we got it. いいね。やってられんわ。リーチ。ピンフ。ドラ1。Not a bad score, but not particularly game-changing. Chi. Chi. Just hoping for one of those triples to finish. I think it might have to be the green dragon one. Here's a win. 絶好調だ。薬杯。Low scoring hand, but I just need to get to the top. Pong. 緊張で喉が渇いてきました。 And we won another hand. いいね。 Because they just gave me free all triples. 知られない。トイトイ。 Which isn't particularly high scoring either, but it's another win. And we won the table. So 2 tables done out of the gate. Place first 3 times at each of the parlor's other tables. That's actually a lot. I don't think I want to play 6 games of Mahjong right now. Just to finish up this parlor. And actually it would be 7 because I would have to actually play the table.
Missed the dialogue there.今の雀荘、雰囲気が違ったな。さすがは高級麻雀って感じだ。カスが様って響きも悪くねえな。I mean, that was a dialogue one, but it also didn't have any other party members in it, which is weird. I think I want to try to go turn in the support quests I have. Another crest. Good follow-up. I should actually probably attack the other one because he was going to go next. But we won anyway, so it didn't matter. If I had a ton more money, I would consider the vocational school, but I think it recommended having like at least $1 million on hand. I do not. Like, I definitely want to get Ares' job before I do the story. And I definitely want to hit up the upgrade shop just to see what ones I can hypothetically get. Because if I can get some of my weapons leveled up enough, I might consider swapping around some of the characters. Huh? I think I'd go with purple.
need to head over to Romance Workshop. It is nice that these are very localized next to each other. Oh, こんなところにナズナが生えてるな。ナズナ？野草だよ。おひたしにすると結構うまいんだぜ。あとカラスのエンドウやヨモギ、ドクダミソウもその辺で取れるぞ。へえ、南波は野草に詳しいんだな。まあな、最初はいろいろ食って死にかけたりもしたが、だんだん体でわかるようになって、今じゃ大体の野草はわかるぜ。やばい見た目のもんほどうまかったりするんだよ、これが。人類で初めてウニを食った人ってきっとあんたみたいなやつなんだな。お前それ褒めてねえだろ。まだいけるぜ。I think he's maxed out and I didn't realize it. But it's fine. I think I should be probably leveling up one of the other characters' weapons first. Or one of the other job ones. That one I have to buy that ingredient at a shop. Trying to get the more important ones first. I also haven't been paying attention to how much this costs. Can't imagine it's much because this is a pretty low level. That's 3,000 each. 1,000 for the first one. Start skipping some of these. Gonna go ahead and level up the facility. 春日さんが投資してくれたおかげで設備を増やすことができたっす。本当にありがとうございます。これで作れるものの幅がさらにぐっと広がったっす。いいってことよ。この工場が発展すればこっちも助かるからな。投資してもらったこのご恩は必ず仕事で返します。これからもよろしくお願いします。おう。I have enough to make that one, but I need to go buy that item. Apparently I have enough to get the katana to keep going. Don't have enough cloudy paints for that one. Do have enough for that one, just barely. That one I need to buy those at a shop, and wood blocks I are unrelated.
I'm now rapidly running out of crafting materials. Cloudy pain seems to be the biggest block for getting most things up. I can give them gifts. I'm assuming they're one of the dateable characters if I can chat with them, which I've seen like 2 characters. The thing to move is to go for whatever that part-time hero thing is. Also, before I forget, we should do something like this. Thought I saw something shining over there, but I guess not. I think I kind of want to hit up the casino to see if I can maybe chip away at the dealer's really strong weapon. I think if I realized that was a multi-hit one, I could have maybe gotten that. Good follow-up. Yeah, we won. Rank up for her immediately, which makes sense.
任務完了。Everybody a quick heal.そういえば私掃除を買ったんですよ。なんだそれ。部屋の中をきれいにしてくれるお掃除ロボットです。ああ、丸っこいやつか。テレビで見たことあるな。お掃除してくれる姿が本当に可愛くて、掃除が自由に動けるようにしてあげたいので、先に部屋の片付けをしてからスイッチを入れるんです。掃除を買ってから家の中がピッカピカですよ。それ掃除のおかげなの？まあ結果的に片付いてるならいいんじゃね。Little bit of bond there. なんか肩こったな。温泉とか入りてえよ。いいね温泉。風呂上がりのコーヒー牛乳とか100倍うまく感じるよな。俺もホームレスになる前はよく銭湯とか行ってたで。一番と同じで風呂上がりの牛乳が好きだったな。あれは何杯でもいける。牛乳飲みまくるのはいいが吐いたりすんなよ。俺が牛乳吐くわけねえだろ。ちゃんと全部飲み切るわ。どうだかな。We need to go to survive to get Namba's bond unlocked. There's an argument that I should also hit up the pawn shop to get my like 150,000 yen that I have. But I'm not as worried about that yet. I guess his bond isn't available. Because he needs like 15. I think the move is I still need to turn in those support quests. I think either of those taxes work, but that one is slightly closer. Let's maybe try one of the restaurant chats that I haven't done yet. いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。このエビとウニの前菜すっごい美味しい。これ絶対日本酒と合うよ。日本酒あれ？ちょっとドリンクのリスト見せて。ワインしかないじゃない。まあここはフレンチ店だからな。知ってるわよ、さっきも飲んだし。でも今私は日本酒が飲みたいのよ。
ちょっと一番買ってきてよ。カップ酒でもいいから。うわ、なんかめんどくさい感じになってる。つかカップ酒とか買ってこれるわけねえだろ。じゃあ作ってよ、日本酒。ここで待ってるから。むちゃくちゃ言うなよ。だがほら、この水でも飲んでちょっとは良い。って寝てるし、自由すぎるだろう、さっちゃん。ごちそうさまでした。ありがとうございました。I get the feeling that Namba can't get any more bond currently. Because it said he got 0 out of that, but I think everybody else got some. So we're gonna swap him out. Another free crest. And now we'll go for the quest turn-in. So table talks just seem to be like special events if I order special items that give me extra bond with the character. But I do need to do 20 of them for, I think, a trophy or a completion thing. Good follow-up. I think if Adachi gets to rank 10, I might consider swapping him over to Bodyguard. Huh? Only 3,000 for those, so not quite as much as I was thinking, but these are very early ones. 10,000 for that one, though. That was like 5 or 6 quests I turned in. We're 10% of the way done with the support now. Yeah, so now I need the Robo Manager and the Robo Chief, which I saw earlier. So Peeved Girlfriend is the one that I've been trying to figure out where it is.
りがとうございました。 I feel like this just isn't a very good Popo store. Because I feel like there's some things that I heard that are supposed to be convenience stores that just aren't at that one specifically. Like I'm supposed to be able to buy that one crafting material that I needed like 10 of. Guessing that's gonna be for a later thing. It seems like there is a lot of people who I assume are just gonna be parts of later quests who are just random NPCs placed around. Thought I saw something shiny in the road there, but I must have imagined it. Let's go try to unlock the casino and the gambling hall. If I manage to make enough progress in the casino, I can get a really strong dealer weapon. Hoping to hit at least 2 of them there, but I didn't. Gotta get it at least 2. Good follow-up, but not quite good enough to knock him out. That is real low damage. Two full heals for them. And a new job skill for him. Somewhere in the southwestern part, there's supposed to be a bathroom that I can go into, and if I talk to a guy there, it's actually the casino.
Problem is, it didn't give me like an exact location, it just says southwestern part of this area. Actually, that looks like it might be it. I don't see anybody to talk to. This looks like a small park with a restroom, so I think it's this one. I just don't think I'm able to actually interact with it right now. Maybe that's one I have to come back for later. I'm not seeing the weapon for dealer that I can get through there. That's the upgrade one. That's why that was lit up, because I never actually skimmed over those. If I were to finish up enough of those, I could potentially get some new weapons for dealer, which would make this next section a bit easier. Granted, I'm not super worried about the next section, because I think we got through the last dungeon pretty easily. It's just a matter of I would like to get started on building up characters. But I think I'm kind of at the end of the rope for things that I can kind of do that are out of the way. Other than I just got the support item. I'm not exactly sure where the other silver mantis. I think we just need to move forward with story so I can get access to the sub-stories that I have. While there is, like, some temptation to go around and finish up some of the random scattered part-time hero quests, I also just don't have a good reference available for what I actually need or where to get it. Without, like, really, like, digging through some lists.
Ranka, the one who's going next. The only problem I have with the dealer right now is they don't have a good weapon. So she's not doing much better damage than she was before. At least until she gets her better abilities. Level and rank up. I could have maybe done more business management. I think what I want to check before I actually go for stories to see if there's like another... There's a Popo over there that I can hit up. I just want to kind of see, because I did get the beehive for that one bug quest. So maybe there's like another chain of just bug turn-ins I can get. Any good restaurants near here? Not really a lot. Apparently I got Takedown Thug finished. Which unlocked a new takedown. いらっしゃいませ。ありがとうございました。 I guess I need to figure out where I can get those crafting materials because they're not at any of the popos I've run into. I guess that's also probably why there's no restaurants, is there's just a free heal there. I don't think there's really any crafting I can do other than that. Unless I just happen to pick up enough stuff on the way. Gonna hit up the arcade and try to get those two robots. I do think probably before the day is up I am going to hard commit to doing business management stuff. But I think if I want to follow the one guide I did find that's more explicit, I need to get more of the side quest done. Was kind of what I was hoping would happen. I mean, based on the way I was looking, I was kind of hoping it would just drop it in, but that's also fine. Now if I can get the feed, I can just knock it in. I assume the head is heavier.
There we go. I'm definitely at the point of the game where there's like a ton of things I can do, and I have no idea what I should be focusing on. Because all of them are good for very different reasons. Like any minigame I pick will get me like a prerequisite for an ultimate weapon. It's just a matter of like which classes I want to focus on. Or I would have to progress story if I want to unlock the means to get things for like the main hero class. And then business management is obviously my option for a money farm. Which I need for plenty of other things. I think the only minigame that doesn't get me access to any kind of end reward would be Virtua Fighter and Mahjong. But Mahjong is another decent money farm if I get enough wins. That's UFO done. There's technically one prize that I didn't get. I hear my dog barking, so I need to go see if she needs to go out. I will be back in a minute. Actually, I just heard the door open, so somebody must be here. So that's all the UFO quests done. Now 15% of the way through that. Take down workers, the new one. I haven't found any of those. I guess I wonder how those are organized. Does it seem to be find a type of enemy, but I don't recognize that by name, so I'm guessing it's like a group of them, or a category. I think we can just run over. I guess we'll continue with story just because I can't do a whole lot of stuff that I want to do.布団歯ブラシカップ麺全部にすぐ手が届く今のお前の家と全てバラッバラの部屋に分散された不自由な庭付きの 4LDK どっちがいいと思うよ。 4LDK じゃねえ。やっぱそうか。 10 more of those and I get another completion thing. They're all pretty low levels, so I'm just gonna do regular attacks.
was wondering if I should hit up Hello Work and swap Adachi over to Bodyguard now. Try to knock out that one. That one. He's weak to the card throws, which seems to be the ones I need to use. Can't tell which cards are actually like the good ones. Might just win the fight. Not quite. Close enough. I guess one thing I'm wondering, because Adachi kind of has one of my best AoE moves. I'm wondering if he gets to keep it if he switches jobs, or if it's locked to his main one. I think I'm gonna have him actually swap.
be a while before anybody else swaps, and I kind of want to get a taste for the individual jobs before too late. Figured there had to be some other shinies around here somewhere. I'm just gonna have him try out the different jobs since we went through and upgraded that one weapon like 4 times. Kind of a fun outfit for this. And now we'll go for story. So I think I'm long done with needing to pick up stuff from the vending machines, but it is just a chance for a random 100,000 every so often. さっちゃんいい服着てんじゃねえか。それじゃダメなのかよ。俺も気に入ってるけど、新しい服着て気分転換したいのよ。なんちゃんだってそう思わない？まあ気持ちはわかる。俺も気分転換したいときは新しい段ボールを拾ってきて家を建て直すしな。ああ、そういうことか。そういうことだけど、そういうことじゃない。Guessing I gotta fight my way into these because they're probably blocking every way. I didn't quite get the knockout there. I guess what he gets to keep his reckless charge, which is the one thing I wanted. I feel like he's actually doing worse damage.
but he is also rank 1. Not sure what that trophy is for. Get the quick knockout there. Good miss. Great miss. Managed to get the one clip that I wanted. Good follow-up. And there's another win. Both of them got rank up, so they get a full heal. Dart's airstrike is the one I've been waiting on. That's supposed to be the one that's just quite good. Boy. Huh? Good knockout there. There's a win. Good time for level and rank ups.
a good follow-up. 俺の番か。こっちだ、来てくれ。どうしようかな。奥の手。やるか。誰に当たるかな。よし。俺の番だな。 Finished up Foreman. I'm assuming is the like 200 enemies out of the Foreman. 一つ上の男。 Earn Pyro Breath for that. Guessing that's a chef item. いたぞ、高部たちだ。よう、ちょっと待った。カスが何しに来やがった。こいつは仕組まれた構想だ。裏で糸引いてんのはラオマーだ。マブチなんだよ。乙姫ランドの店長をマブチが自殺に見せかけて殺した。彼女が殺される直前の店長と電話で話をしてる。本当よ。電話越しにラオマーって手下たちの叫んでる声が聞こえたわ。俺らそいつを手がかりにマブチのしのぎを嗅ぎ回ってた。そして半品リューマンの倉庫にバイトとして潜り込んだ。で、清流会の手先として捕まったんだろう。マブチから送られてきたんだ。マブチは俺が清流会のもんだと決めつけた。そしてその映像を撮って構想の口実に使った。けどあいつは知ってたはずだ。俺が清流会じゃねえってことくらい。わざわざあんたにそれを送りつけてきた理由だって読めてる。俺らが清流会の人間じゃないってこと、あんたが当然知っててもすっとぼけて送りつけることで、この構想は清流会が先に手を出してきて起こったんだと、マブチたちは被害者だと主張できるんだからな。全部を承知で構想を煽ってんだ。奴の狙いは肉の壁の掟を清流会がぶち壊したってでっち上げを作り上げることなんだぞ。ここにいる全員がマブチに踊らされてて。だろうな。分かってる。マブチの首はきっちり取ってやる。ここの連中も全員ぶっ殺してからな。だからそうじゃねえだろう。何度も言わせんなよ。この戦争はもうそういう問題じゃねえんだ。何？鉄と工事はまだ20歳そこそこの見習いに毛が生えたくらいの若いもんだ。そんなガキが年の数より鉛玉食らわされた。殺したのはマブチ一人だったか？そうじゃなかった。全員銃を撃ち込んできた丸腰の2人に何十発とな。てめえの後ろにあるのは半品リューマンのボスの店だ。俺らはそいつにどういうつもりか釈明してもらいてんだよ。そしてあの世の鉄と工事に詫びを入れさせる。要するに話を聞きてんだよな。だったらチャカはいらねえだろ。理屈ではそうだ。俺らは丸腰だぜ、高部さん。だからあんたに俺らは撃てねえよ。喧嘩するにも通すべき筋ってもんがある。弾取ろってんならそれなおさらだ。ここで俺を弾く筋ってのは何ですか？
ここで俺を撃てば清流会の看板はクソまみれになる。鉄と講師の死だって意味が変わっちまいますよ。ただ俺が口でどう言おうがあんたは引かねえ。そういう人だ。でも俺も引かねえ人間なんですよ。どうしても端食ってんなら一発で仕留めるしかないですよ。どうしてだ。外したらあんたボコボコにして力ずくで止めさせてもらうからです。もじゃもじゃ頭のクソ野郎が。俺たちを力ずくでか安く見られたもんだ。人んち騒がして悪いがよ。あんたらは手出さねえでくれ。そっちが動きゃ清流会に茶化出す理由ができちまう。ガスがよ、てめえどこまで舐める気だ。やってやら俺。頭パチョッとかShe ran out of MP for that. Not quite enough to get charge there. Might have her just quickly use an item so she can get darts up. Go for the one with the most health. I should have probably gone for the boss because he's the fastest. I think if it had gone a different order for the darts, I might have won there. But it's fine.俺らの勝ちだ。ここは引いてもらうぜ。問題発生だ、春日。あ？店の主が来た。主？あいつが半品リューマンの総帥。あいつが長だ。向こうさんのトップってことか。じゃあまさかあいつが馬淵の黒幕で野々宮殺しも裏であいつが指示したってことはねえのか。
馬淵からさ、ムービーが送られてきたんだけど。な？これに映ってんのお前らだね。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。お前は清流会の人間だな。ああ、そうだ。思いっきり編集されてんじゃねえか。違うぜ、俺らは清流会じゃね清流会の人間じゃない。じゃあなんで馬淵を嗅ぎ回ってんの？え。それはよ。本当のこと言いなよ。おい、よせ。言葉は選んで手短にな。俺短気だから。さっきも一番が言った。馬淵が俺らの店長を殺したから。だから馬淵を追ってたんだよ。この構想に火つけたのは馬淵だ。奴は俺らを出しにして清流会に濡れ衣を着せたんだ。ってことは全部馬淵のせいって言いたいわけ？そんなもん鵜呑みにできねえな。馬淵はうちのナンバー2だよ。それが突然暴走しましたって言われてもね。あいつだって暇じゃないよ。いろいろ忙しいんだ。構想が始まってんだぞ。どれだけやべえ状況なのかくらいわかるだろう。なのにナンバー2がここにいねえ方がおかしいだろう。その動画受け取ってから馬淵と話くらいしたのか。長さん、馬淵と連絡が取れないってのは相当まずい状況なんじゃねえか。ああ、連絡が取れないのは馬淵は抗争を起こすだけ起こしといて、本人はさっさと安全なとこに逃げ出した可能性が高いからだ。だとしたらあいつは暴走した上にあんたも裏切ったってことだぞ。俺に説教すんの？でもだからって焦って俺らを犯人扱いしても事態の解決にはならねえ。あんただってわかるだろ。おっさん、口の利き方に気をつけろ。何すんだ、やめろ。別に俺はここであんたら全員ぶっ殺して戦争を始めたっていいんだ。戦争をふっかけてきた張本人たちとそこの頭をまずは血祭りにする。戦争開始のシナリオのオープニングとしてはごく普通じゃない？やるならやれ。馬淵が何だろうが関係ねえ。清流会は若いのが2人、何十発も弾食らって死んでんだ。もうとっくに戦争は始まってんだよ。てめえらどっちもいい加減にしろ。あんたら2人とも戦争してえのか。ちげえだろ。このまま馬淵の思うツボでいいのかよ。まだ戦争は止められるはずだろ。説教すんなって言ったよね。説教なんかじゃねえ、クレームだ。あんただってでけえ組織のトップなら人の話くらいちゃんと聞けよ。クレームか。春日一番だったな。ああ、分かったよ。話を聞いてもいい？でもその前に俺の質問に答えてよ。分かった。馬淵が偉人帳で構想を仕組んでるとして、その理由は？なんでそんな真似すんの？馬淵に何のメリットがあんの？そんなもん俺が知るかよ。なるほど。じゃあそもそもの話、野々宮ってソープの店長、それを殺したのが馬淵ってのはマジな話なの？直接あいつに聞いた時否定はしなかったぜ。その答えじゃ足んないわ。じゃあ話は終わりってことで。奴の目を見りゃわかる。店長を殺したのは馬淵だ。でかい声出したって結論は変わらないよ。待て。そ
の人撃ったら全面戦争だ。馬淵はそいつを高みの見物。あんたら本当にそれでいいのかい？何のための構想だよ。そんなこともわかんねえのに血流す気か。何度だって言うぜ長。全部馬淵が仕組んだことだ。ここにいる全員があいつに踊らされてる。こんな戦争を始めたらあんたらの組織の歴史に泥を塗ることになるんだぞ。参ったね。春日君ってさ、器用な嘘をつけるタイプには見えないんだよな。ただその言葉信じるにははっきりした根拠がいるんだよね。特に俺みたいな立場だと部下の手前があるから。少なくともソープの店長を殺したのが馬淵だっていう証拠は欲しいね。それが発端なんだろう、お前らの話によれば。ああ、彼女が電話越しにラウマーって声聞いたのは知ってる。それじゃ足りねえのか。当たり前でしょ。となるとここはやっぱあの連中に頭下げるしかないか。あの連中？この町でどうしても知りたい情報があるとき行くべきところは一つだけでね。あ？偉人帳の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。And another chapter done. この町でどうしても知りたい情報があるとき行くべきところは一つだけでね。あ？偉人帳の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。ああ、もし誰かが偉人さんの金庫をぶち壊そうとしてるとして、まあ今回で言うとその誰かは馬淵ってことだけど、その異変にコミジュルが気づかないわけがないよ。なんせ連中はこの町の情報で飯を食ってんだからね。偉人帳にも情報屋ってのがほぼにいる。だがそいつらのネタの大半は元をたどりゃコミジュルが情報源だ。はあ、一体どうやってんのかわかんねえが、連中は精度の高い情報を手に入れる仕組みを持ってるらしい。なるほどね。他に当てがあるなら別にコミジュルでなくてもいいよ。よそで馬淵の店長殺しが証明できるんならそれも結構。お前らが答えを持ち帰るまでは頭たちも生かしとくよ。ただしとんずらはできないからね。偉人中を出ようとしたらその瞬間こいつは殺す。そしてお前らはもちろんその家族、友人、知人もただじゃ済まさない。ちょっと何よそれ。やめとけ。常識が通用する相手じゃねえよ。まあ俺もさ、正直必死なんだよね。もし馬淵が裏切ったとなるとうちは真っ二つじゃん。そしてその時清流会とコミジュルがどう動くか、頭使っていろいろ備えとかなきゃなんないし、まあ馬淵が黒だったらの話だけどさ。でももし馬淵が白だったらここにいる全員楽には死ねないからね。そこんとこよろしく。笑顔で言うんじゃねえよ。じゃあ馬淵がその店長を殺したってことを明らかにする証拠、それを見つけてきてよ。春日、もうここで俺らにできることはなさそうだ。わかった。もう知ってると思うけどコミジュルは半端じゃないよ。証拠を手に入れても奴らに消されちゃ意味ないからね。ではお気をつけて。どんだけ嫌味だよ。春日、さっさと動くしかねえぞ。まあ、わかった。
おい。私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。そうね。Okay. Escape from the underground dungeon. Treat the tunnels around here go by the name underground dungeon. Place names are harboring lots of rare Sujimon that you don't see above ground. Rumor has it those Yokohama alien guys have cleared it out too, so the enemies you encounter should be different now. Tons of them are tough. Perfect place to polish skills or make some cash. Entrance is same manhole when you escaped. Yokohama underground dungeon unlocked. Access it through the manhole used to escape. Explore the dungeon and make you stronger and find rare items. Ideally, there's going to be a bunch of sub-stories available now. There will be more available during the day.いただきます。いただきます。やっぱりシンプルなハンバーガーが一番うめえな。そりゃまあ王道だからな。最近じゃラーメン屋でも牛丼屋でもいろいろ新メニューを出してるだろ。最初は物珍しくて頼むけど結局はいつもの定番メニューに帰ってくんだよな。ラーメンならシンプルに醤油、牛丼なら並盛りってか。ああ、それがうちの近所のラーメン屋と来たら最近カレーにパスタとか出し始めやがってよ。へえ、手広くしたのか。そのせいか定番の醤油ラーメンまで味が落ちやがってな。客も離れて閉店ガラガラよ。へえ。目先の利益にとらわれて基本をおろそかにするとダメってこったな。なるほどな。まあこのハンバーガーがうまいうちはこの店は大丈夫だな。だな。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
guessing it must be like a second floor situation. Or maybe not. Maybe I head back and see if I can get into the casino now. Get away. There's a whole bunch of sub-stories available now. Kinda just a matter of what I want to focus on. Because like now this kind of definitely feels like the point in the game where the only limit I have is that I don't have access to every map. But I have access to so many other things that I should just try to finish what I can. Because there is no person standing out front, so I guess I can go in the casino. Oh. Huh? Go ahead and buy 1,000 chips. This is one where if I were to somehow find a way to get 100,000 chips, I can get prerequisite for the dealer ultimate weapon. If I get at least 500, I get the upgradable one.ベッドをお願いします。では始めましょう。スタンド。I don't remember if there's a quick load, but I mean, I can do this.
So the idea here is if I want to get the completion for Blackjack, I need to win 20,000 chips. If I want to get the card for the dealer, I need at least 100,000 chips between everything. The nice part is arguably, once I hit a certain point, I can just kind of buy the chips I need. This is basically just getting me a discount for the stuff I want. Bet をお願いします。お手柔らかに。スタンド。I mean, 20 is a good start. やりましたね。悪いな。どうされますか？ I'm gonna save it after every win until I have at least a safe betting amount. Because I don't want to spend hundreds of thousands just to get set up. Bet をお願いします。では始めましょう。ダブルダウン。Another win for double my money. どうされますか？ It's nice that the bets are high for this because they don't have the cheat items anymore. ベットをお願いします。では始めましょう。スタンド。やりました。どうされますか？ I think 10,000 is enough to get max bet if I can get a streak. So if I double my money, I get the completionless thing done. ベットをお願いします。では始めましょう。スタンド。やりましたね。悪いな。どうされますか？ベットをお願いします。お手柔らかに。ヒット。スタンド。やりましたね。どうされますか？ It's kind of just a case of how much do I want to keep pushing my luck. We'll try one more. ベットをお願いします。
では始めましょう。ダブルダウン。惜しいですね。I think that's a どうさ net れ gain ま of すか？ベ 0. ッドをお願いします。お手柔らかに。惜しいですね。 Okay, so now that's a ど reload. うされますか？ベッドをお願いします。では Let me 始 do めましょ that. う。惜しいですね。どうされますか？ I'll say blackjack definitely seems to be the one that I would use if I want to rapidly farm ships and just kind of save skip my way to it. There is technically a couple things here that I can get that would be good. I think the only thing is whether there's a better spot to get them. Because I can also get some of the job level items.ベッドをお願いします。お手柔らかに。スタンド。惜しいです。 Fortunate 20 there. どうされますか？ベッドをお願いします。では始めましょう。 I'll try at least like 2 or 3 rounds, and if I don't get any wins, then we reload. ヒット。And this is pretty much just because every time I win, I effectively get 100,000 closer to the 10 or the 10 million that I would need if I just wanted to outright buy the weapon. And actually, because I'm betting 2,000, it's ベッ actually ドをお願い 200,000  しま closer. す。では始めましょう。ヒット。スタンド。惜しいですね。どうされますか？ベッドをお願いします。お手柔らかに。ダブルダウン。He's just getting good rolls. If I were to somehow sneak out like 50,000, that would be a good start. Because then I think I need another 20 from poker. And then nothing else is required. Didn't mean to get that one.
ヒットヒット Yeah, lucky there. やりましたね。悪いな。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。 I think that was a blackjack right out. ブラックジャック。お強いですね。悪いな。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。ダブルダウン。And there's a good one. We'll save that one. どうされますか。 That was actually enough to just do the completion thing by itself. I basically just need to win 3 times in a row where I double down on the third one. And then I can get a fifth of what I need. ベッドをお願いします。では始めましょう。ヒットスタンド。やりましたね。悪いな。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ダブルダウン。やりましたね。悪いな。どうされますか。 We're gonna bank that one. It's just, what is the most efficient way to get at least 100,000 and probably like a little bit more, because there's a few other accessories I can get. Like specifically, there's a musician experience buff that I can only get here, and also a clerk experience buff that I can only get here. ベッドをお願いします。お手柔らかに。インシュアランス。ヒットヒットスタンド。 So insurance just tells me if they're gonna win the next turn. Oh. どうされますか。ベッドをお願いし I ます。 lose 3 times in a row, then maybe 始め low. ましょう。ヒットヒットヒット。惜しいですね。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。 And chair welcome in. How was Monster Hunter? And also thanks for the raid. I'm trying to get some weapons. Stand. Good times to chill grinding. やりましたね。悪いな。どうされますか。 You beat Omega for the second time too. I have heard that that was a rough fight, but I haven't actually seen the fight. では始めましょう。 Let's
But thanks for the raid. And yeah, for people who don't know me, I tend to do a lot of achievement hunting, and I'm trying to go for the platinum for this Yakuza. So just to make it a little bit easier, I'm trying to farm out some late game weapons early. Hit. Does that reset the bet? It does reset the bet. Stand. やりましたね。悪いな。 I'm just kind of dancing around the amount where I started. ベッドをお願いします。では始めましょう。スタンド。引き分けですね。どうされますか？ベッドをお願いします。 I'm guessing for a draw, then nobody お手 wins. 柔らかに。 There's a nice quick win. ブラックジャック。よっしゃ。どうされますか？ベッドをお願いします。では始めましょう。 And the goal that I'm going for is to get 100,000 chips. And we're currently at like 30,000. And I am just kind of safe scumming it if I lose too many. ダブルダウン。 惜しいですね。 Like right now. So I just need to get like a streaks of win it for 3, and then I get like 20,000 chips. And I just need to do that 4 times, and I get the prerequisite for one of the ultimate weapons in the game. And that's pretty much what I'm going for. So at least for a little while, I will be in very much side content area. ベッドをお願いします。 Because after this, I'm probably just gonna do side お stories. 手柔らかに。 ヒット。スタンド。 惜しいですね。 Bad luck to start. どうされますか？ベッドをお願いします。では始めましょう。 ダブルダウン。 惜しいですね。 Bad luck to start. And unfortunately, this is one of the few Yakuza games that they don't have automatic win cheat items, so it is just easier to save scum.「ベッドをお願いします。お手柔らかに。 ダブルダウン。 That was apparently a bad one. 惜しいですね。どうされますか？ベッドをお願いします。では始めましょう。 ダブルダウン。 Bad luck there.
Technically, I only need to double down on the third one if I want the really big win. But the more I do, the easier it is. But it does mean that I will lose a lot of money much faster on bad runs.ベッドをお願いします。では始めましょう。スタンド。We'll take an 18. やりましょう。どうされますか？ベッドをお願いします。お手柔らかに。スタンド。やりましょう。悪いな。どうされますか？ベッドをお願いします。では始めましょう。ダブルダウン。That could be a good one. Yeah, we got it. やりましょう。 Halfway to where I need to be. どうされますか？ We're gonna just save that. Basically 3 good wins and I should be able to get all of the gear I need. Or at least 2 and I can swap to poker. では始めましょう。 Because I also need the completion list thing for that, just for fun. And also a little bit of stat boost. ヒット。ヒット。スタンド。おしゃれだよね。どうされますか？ベッドをお願いします。お手柔らかに。スタンド。Just take the 19. やりましたね。悪いな。どうされますか？ベッドをお願いします。では始めましょう。ダブルダウン。And 21. やりましょう。どうされますか？ Do I risk it or do I just bank that one? I think we risk it. ベッドをお願いします。お手柔らかに。ダブルダウン。 That was a bad call. Unless they bust and then I win. And they did. やりましたね。悪いな。It was a bad gamble, but it paid off. So like 1 to 2 more wins. ベッドをお願いします。お手柔らかに。ヒット。おしゃれだよね。どうさをお願いします。では始めましょう。
ヒットヒット Just took 17. 惜しいですね。どうされますか？ベッドをお願いします。お手柔らかに。 If this one doesn't work, then we reload. ダブルダウンやりました。どうされますか？ベッドをお願いします。 Basically broke では even from the 始 two めます。 losses. スタンド惜しいですね。 You wanna take a risk there? どうされますか？ベッドをお願いします。お手柔らかに。惜しいですね。 That's a reload. That's a little bit too many losses. Ideally, if I can get 2 streaks, that would give me a good safety net. ベッドをお願いします。では始めましょう。 Because then that would be enough to get pretty much all of the stuff I need. スタンド惜しいですね。どうされますか？ベッドをお願いします。お手柔らかに。スタンド引き分けです。 So nobody gets anything. どうされますか？ベッドをお願いします。では始めましょう。 ダブルダウン Yeah, we got a good call there. やりましたね。悪いなどうされますか？ベッドをお願いします。お手柔らかに。 ダブルダウン That was a little bit bold. 惜しいですね。どうされますか？ベッドをお願いします。では I'm 始めま right しょう。 back where I started. スタンドやりましたね。悪いなどうされますか？ベッドをお願いします。お手柔らかに。 ダブルダウン Gotta go for the double. 惜しいですね。 Of course, they didn't bust. どうされますか？ベッドをお願いします。 Actually, at this point, I've now lost like 6,000, so we reload. Need at least one good streak, and then I have it pretty much locked in if I do poker to finish it out.
I will say overall this is going a little bit faster than I thought it was going to. I thought this was going to take me like an hour. では始めましょう。ヒット。 Good double down, but it's fine. やりましょう。どうされますか？ベッドをお願いします。お手柔らかに。Yeah, they had a blackjack. おしゃれだね。どうされますか？ベッドをお願いします。では始めましょう。スタンド。やりましょう。どうされますか？ベッドをお願いします。お手 I 柔ら think かに。 I'm slightly ahead in terms of bet. ヒット。スタンド。Bad luck there. どうされますか？お願いします。では始めましょう。ブラックジャック。どうされますか？ベッドをお願いします。お手柔らかに。ダブルダウン。 That was a good call. And let's see if it plays out. It did not. おしゃれだね。どうされますか？ベッドをお願いします。 I think if I lose one more, then we just reset. スタンド。やりましたね。悪いな。どうされますか？ベッドをお願いします。お手柔らかに。スタンド。やりましたね。 Looking to win the next one, ideally with a double down or a split. どうされますか？ベッドをお願いします。では始めましょう。ダブルダウン。 Yeah, we didn't get it. おしゃれだね。I think if I get one good win, trying to think of how many extra points I need. I need 100,000, then I need 3,000. So probably 2 wins, and then I can just do whatever in poker and be fine. And then we'll be done with the casino after that. Bet をお願いします。では始めましょう。ダブルダウン。 Open for any face card. どうされますか？ベッドをお願いします。お手柔らかに。インシュアランス。ヒット。スタンド。
Right now I'm a little bit in the negative, so I think if I lose this one, we reset again. やりましょう。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。スタンド。やりましたね。悪いな。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ダブルダウン。 Bad luck there. I also apparently have access to the other gambling hall if I want to do that after this. I think I like the games for the other gambling hall a little bit better. This one is notably faster at getting rewards though. Other than I think Koi Koi can be really fast. ベッドをお願いします。お手柔らかに。ダブルダウン。 Good, double down. やりましょう。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。 Technically I could just like go out after like 1 or 2 rounds. And just bank it that way and just play it really safe. But I feel like that's almost slower. どうされますか。ベッドをお願いします。 I think I'm ahead because of the double down right now. スタンド。 Now we're a little bit behind. どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。スタンド。 One more loss and it's a reset. どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ダブルダウン。 Definitely needed to win the double down just to make up what I'd already lost.ベッドをお願いします。お手柔らかに。 Here we go again. ヒット。スタンド。 やりましょう。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。 15's a little bit ヒ risky. ット。スタンド。 おしゃれだね。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。 15
Good 20. やりましたね。悪いな。どうされますか？ベッドをお願いします。では始めましょう。 I think if I win this with a double down, then I would probably just bank what I have. Yeah, we did. どうされますか？ベッドをお願いします。 If I lose another set, then it's another reset. Hit. Stand. Getting lucky on those 15s. やりましたね。悪いな。どうされますか？ベッドをお願いします。では始めましょう。 Double down. Not quite good enough unless they bust. They did not. Pretty much just how willing am I to push my luck and how often do I hit the double scoring. Because I get through at least 2 rounds with double downs. That would also probably be worth banking. But 3 would be the ideal. I definitely don't want to go for like 4 or higher because that just seems like bad time. ベッドをお願いします。お手柔らかに。 Stand. やりましたね。悪いな。どうされますか？ベッドをお願いします。では始めましょう。 Don't think I can risk it on a 16. 惜しいですね。どうされますか？ベッドをお願いします。お手柔らかに。 I guess the first bet doesn't matter as much, but I did misclick. Stand. 惜しいですね。どうされますか？ベッドをお願いします。 One で more は loss, 始め then ましょう。 reset. Stand. やりましたね。悪いな。どうされますか？ベッドをお願いします。お手柔らかに。 Stand. I'll take an 18. Wasn't good enough. どうされますか？ベッドをお願いします。では始めましょう。 ブラックジャック。 Good start at least. Just need to do that like 2 more times and then ベッ win ド the を third お one. 願いします。お手柔らかに。 ダブルダウン。 It's a CMD net ratio is. I have juice. 惜しいですね。どうされます？ I think that was one too many losses. That's a hello, Paula.
I think if I manage to win 2 in a row with a double down, then I'll just start banking it. Until I get to like 70 to 80,000. ベッドをお願いします。お手柔らかに。スタンド。やりましたね。悪いな。どうされますか？ベッドをお願いします。では始めましょう。ダブルダウン。どうされますか？ベッドをお願いします。Just getting 2 in a row is kind of rough. スタンド。おしゃれだね。That's another reset. .ベッドをお願いします。では始めましょう。インシュアランス。ダブルダウン。Hopefully that pays off. どうされますか？ベッドをお願いします。お手柔らかに。ダブルダウン。At least I'm almost gonna break even. やりました。どうされますか？ベッドをお願いします。では始めましょう。インシュアランス。ダブルダウン。おしゃれだね。 They just straight up cheated there, I think. Never mind. I forgot the ace どう will されますか？ tab down. I was wondering why it stayed the same number. I think that's another reset. Just getting 2 decent consecutive win streaks. Surprisingly difficult at this exact moment. Because I feel like the first few weren't too bad. ベッドをお願いします。お手柔らかに。スタンド。引き分けです。 So nothing happens. Kinda wish the bet would still go どう up ぞ on ベッ draws. ドをお願いします。では始めましょう。ヒット。スタンド。やりました。 He does see that more often. どうされますか？ベッドをお願いします。お手柔らかに。ヒット。ヒット。
スタンド。There we go. やりましたね。悪いな。 I didn't get any double down, so I'm gonna try one more ベ round. ッドをお願いします。では始めましょう。ダブルダウン。 There we go. Worst thing that can happen is they draw. やりましたね。悪いな。どうされますか？ So now I don't need to win a third round, I just need to win like 2 consecutive rounds. And then poker can finish out the rest. In fact, maybe we just start poker now. Also, apparently it starts at 10,000 chips, which is way higher. I think this one I only need to win like 2 just regular hands. The problem is if I lose so much money that I might as well reload. Admittedly, I didn't expect poker to start off bets at 10,000. So it's a good thing I did that 1 second. Hoping for 7. That's not a 7. Let's see if I can just bluff them out for some reason. And another reload. Winning like 2 to 3 poker games is much less bad, it seems like. Especially if I can get the bets very high. Getting not great hands to start.
I just need any hand. And there's no reason to fold because I would just be throwing away money. And if I'm reloading, then there's kind of no reason not to. Just stay in and try to get the final chunk of chips as high as I can. Don't like how they already knocked somebody out. Gonna go all in and hope for a flush. And we got it. Flash! That's 2 completionless things done. I don't think it was enough to finish out poker. Never mind, it was. I just need to win 1 poker hand and I can get all of the accessories. Any 1 poker hand. And if I win with extra, then I get a bunch of money. Need a 10 for a straight. Never mind, there's a jack missing. We'll go big on a 2 pair. Would have been better if it was the queen, but we'll take this if it works out. A 3 of a kind. Bad luck there. I guess if I had realized that poker was 10,000, I would have probably done the VIP table here instead of blackjack. Because I think this is probably a little bit faster. But it has a much higher starting cost. Apparently they have really bad hands. Mine isn't much better. Three of a kind in 2s. There's probably a chance that I could recover enough chips with the second round, but I would rather just try to win 1 hand to be good. There is a part of me that thinks it would be nice to get all of the card games done today. But
but I also don't know if I can reach the other one. I think I should be able to. At least have enough stats to get in. Three of a kind to start. Love to see it. And we're done with the casino. Unfortunately, I couldn't get more chips out of them, but that should still give me like several 100,000 money. There's the really good weapon. Gives 137 attack, and 93 magic, and 132 healing. Get the upgradable one, so I now have both prerequisites for the ultimate weapon. Fancy Star Online, Knights, and Rhythm Thief soundtrack, so I'm now up to 10 CDs. Everything else goes into plates. That's 700,000 money. And our chips all cashed in. So now my party is kind of busted. Because I have 3 characters with basically the second strongest weapon in the game, and all set up to start getting ultimate weapons. As soon as I get the money and resources for them. So let's go find an excuse to try the new weapons. So she's the one who has it, so how much does this do? About 400 damage on a good hit. And that was 400 per person. About 150 on a base hit. So not too bad overall. Here's apparently a safe that I just missed.
片付けるかね。さあやりましょうか。頑張ります。してみろ。なめるな。見せてやる。誰に当たるかな。One-shotted somebody who was 6 levels higher. So she's real strong after that. Still need to figure out where I can get pocket tissues for that. Where do I want to head to now? Because there's a lot of sub-stories that just opened up this chapter. I think I just head for a taxi. I should also check what I need to upgrade that other weapon I got. And also hit up the pawn shop to sell all of those plates so I get my money back. Don't really need to take any fights now. Unfortunately, they caught me at the end. Almost got the follow-up finish. Another rank up for him. We'll hit up the workshop first to try to upgrade at least one of those cards. Or see what it needs if I don't have the items. I need dirty iron for that. Guess I'll do this one in the meantime. I think Idol is like the healer class. Try skimming over some of these. And ignore the ones that are element specific.
looks like Cloudy Pain and Dirty Iron are blocking out a bunch of them.なんだあいつ。仕方ねえ。見ちまった以上なんか気になるし、助けてやるか。助けてくれ。誰かおい、大丈夫か。今出してやるからちょっとおとなしくしてろ。死ぬかと思った。いやー、助かったよ。ありがとな。あんたそこで何してたんだ。どうやったらあんな状況になるんだよ。別に俺は怪しいもんじゃないよ。ただのしがないホームレスさ。みんなからはしげさんって呼ばれてる。今はちょっと宝探しをしててな。宝探し？うん。あまり大きな声では言えねえんだがな。このゴミ山にはなかなかのお宝が眠ってんだよ。それを取ろうとしたらハマってしまってな。こんなゴミ山にお宝だと？とてもそんなもんあるようには見えねえが。確かに表面的にはただのゴミ山だ。だがお宝はその奥に眠ってんだよ。例えばこんなもんとかな。へえ、高そうな時計だな。これ一つで100万の代物だ。100万？なんでそんなもの捨ててあるんだよ。ここ本当は何なんだ。どうもこのゴミ捨て場はヤクザ連中が処分に困ったものを不法投棄してる場所みたいでよ。いろいろ掘り返してみたら思ったよりも儲かっちまってな。おいおい、大丈夫なのかそれ。見つかったらいろいろヤバそうだが。心配いらねえよ。まだ一回も見られてないし。いらんもんだから捨ててるわけだし、文句言わないって。そうは言ってもな。あんたもこの下に埋まってるものに興味ないか？多分あんたのお気に召すものもあると思うぜ。いや、俺はやめておくぜ。そうか？捨ててあるものなんだから遠慮なんていらねえのにな。それなら今日の礼ってことで俺が拾ったものを今度あんたに譲ってやるよ。そういえばあんた名前はなんて言うんだ？俺は春日だ。んじゃ春日さん、楽しみに待ってろよ。そんじゃまたな。あいつ本当に大丈夫なのか。なんか気になるし、また後で様子を見に来るとするか。Okay, also I did want to check while I'm thinking about it. Apparently, over a third of the way through all minigames. These aren't technically required, but some of them are because they overlap with other stuff. And I think like most of the spots are just karaoke. どうしようかな。It's gonna do regular attacks can be so way low level. The pawn shop is up over there.
just win with this. And we can. Almost 800 damage on some of them. $0.4 million for that I got out of the gambling. That was just for one set of plates. Everything I need there. Arguably, I should go to the northern side of town just to buy a bunch of crafting materials. If I really want to start, like, min-maxing stuff. Or we do business management minigame to see if I can get a bunch of money just to see where we end up there. Because there is a whole, like, side story for that. I think for anything, I'm gonna grab this free MP refill. Knock out the substrates over here. Good level up there.ありがとうございます。
I'm guessing that's another one that I gotta come back later for. Go hit up this sub-story I didn't do earlier. No shinies around, so we can just do this. リハビリ中にすいません、花山選手。お話を聞かせてください。花山選手、あの事件以来、安西さんと何かやり取りはありましたか？いえ、何も。代理人を通じて謝罪があっただけです。安西選手は自身のプレーについて独断で行ったの一点張りですが、余裕を持って出塁できた場面での危険なスライディング、花山選手からはどう見えましたか？確かにそうですね。ですが、僕はあの場面で彼が進んでプレーしたとは思えないんですよ。花山選手は安西選手と古くからの友人だそうですが、昔はどのようなプレイヤーだったのでしょうか？4番としての活躍は来季絶望的とのことですが、どのようにお考えでしょうか？安西選手は所属の横浜シャークスターズを退団するとのことですが、押さないでください。うわっ、おいおい、ただごとじゃねえぞ。あんた大丈夫か？ああ、ありがとう。花山選手、まだお伺いしたいことが。おい、お前が押したんだろ。俺は。てめえら、相手が怪我してるってのに気遣いの一つもねえのかよ。すいませんでした。たく、しょうがねえやつらだな。ありがとう。立てるか？肩貸すからよ。ありがとう。春日さんだっけか。俺は花山。今はこんなだけど野球選手なんだ。その足、安西って選手とぶつかったんだって？スポーツ選手って大変なんだな。まあね。一応テレビとかで結構話題になったんだけど、知らない？悪い、そこら辺の話には疎くてな。でも記者の話を聞いてると安西ってのが一方的に。俺はそうは思わない。あいつがそんなことするはずないんだ。怪我させられた相手に随分肩入れするんだな。あいつとは小学生から高校まで同じ野球部なんだ。緻密さが売りであんな雑なプレーするはずがない。それにあいつはチームやスポーツマンシップを誰よりも大事にしていたんだ。チームの勝利だけじゃなく、仲間との絆や礼儀正しさを重んじるあいつが自分からやるはずないんだよ。そうは言ってもプレーしたのはあいつ自身だ。誰かが命令したってのか？僕は安西のチーム横浜シャークスターズの監督が怪しいと思っているんだ。監督が？なんだってそんな。あの監督になってからのシャークスターズは万年2位でなかなか結果を出せずにいたんだ。今年優勝できなければ監督は退任って噂もあった。しかも例の試合は勝てば優勝がほぼ決まる局面だったんだ。焦った監督はあんたを潰すように安西に指示した。安西にも逆らえない何かしらの理由があったってか？
俺はそう睨んでるんだけど、安西は自分の性の一点張りでね。というか、随分素直に俺の話を聞いてくれるんだな。世論じゃ安西憎し一色だぜ。いくらダチとはいえ、怪我させられた相手にそこまでかばうやつの言うことが妄想だなんて思えねえよ。春日さんなら信用できるかもしれないな。悪いんだけど、一つ頼まれ事をしてくれないかな。頼み？安西に会って詳しく事情を聞いてきてほしいんだ。俺はこんな体だし自由に動き回れないからな。安西に？でもあんたでも連絡がつかないなら俺に会いに行けるはずねえよ。あいつがお忍びで通ってた店が浜風通りにある。そこに行けば会えるかもしれない。お忍びっていいのかよ、俺にそんな情報を教えて。俺を助けてくれる優しさと度量があって、世論に染まってない春日さんだから教えるんだよ。礼は必ずするからお願いできないかな。そこまで言われちゃ断れねえな。いいぜ、事情を聞いてきてやるよ。ありがとう春日さん。そうだ、これを渡さないと。今顔つきは変わってるかもしれないが、探す手がかりにはなると思う。頼んだよ春日さん。浜風通りに向かってみるか。So I should check my bonds now that I'm thinking about it. 50, 35, and 15, but it seemed like his was locked off or something. I did decide to look up one of the part-time hero quests that I haven't been able to figure out. I at least got the store name, but I need to figure out where it actually is. It's up there. We've actually barely saved him for Dashi's hit. But we got lucky with follow-ups. There's another part-time hero thing on the way, and then if I go a little bit more north, I can get another one. Just try to go for a quick win. Yeah, we got it.
務完了。 21 points until I can get the next rank. Use it up, particularly rare spot. And just go for whoever's weak. Good crit. Oi. Eh? Oh. Eh? Level 15, I think we'll just go for the one shot. Oh. ありがとう。おう。ん？ああ。いや。ああ。
それじゃあ。A little bit more progress in that one. We'll head north first to get the other one done. And hoping that somebody would stop, but I guess not. Everybody quick heal, and we'll go grab this quest. The only thing I didn't see is if they're actually in the cafe or just nearby. Yatto mitsuketa ze. Another one done. $1,000 money and 8 points for that. 開けてみるか。やったぜ。I think that was one of the upgradable pouches I need. I need to see if I can... There's a pharmacy over there. Let's go grab a bunch of resources just because. I should get plenty throughout the game in general, but I kinda want an early boost. We go for the general goods. Oh.
Oh. I think I gave my card a few upgrades, so we should be fine. In fact, I can just also upgrade it now. Also, that theme for that menu music. Unfortunate whip there. So I thought the drift was gonna be a little bit more generous. They may be going max buff on the car immediately after having like the lowest level wasn't the best. And run. $300 ring bonus.
Unlocked a new cart. And finish up one substrate there. I do want to see how close I am to any good prizes. Also, Daytona soundtrack. To get the really good chef item, I need 4,000. I'm at almost 700. I've done like 2 races. Anything that's less than like 10, if it's cheap, I'll get 50. If it's not, I'll get like 20. That should be a nice, well-rounded number. The one level 25 enemy back over here is not. Now would have probably been the time to go for them. So if I want to get the next level of weapon upgrade shop, I need to get at least 2 million on hand, which I would have to save up a little bit extra unless I do all the gambling stuff now. Because I still need to have money to actually buy stuff for that. Can't do that quest until I figure out where pocket tissues are. I did want to go to the pharmacy. I forgot exactly where that was. I think that's over here somewhere. That corner. $30 taxis done. How are we doing overall on percentages? 16% for support quests. This was the new one we just got. %12% on rescue, which I need to find more of these types of enemies. Which is just going to those areas and just fighting a bunch of guys. And we're a quarter of the way through these, which is just doing random things in the game. So we'll take this fight before I head in. I should have aimed for the other one. Unless we get a follow-up. But it wasn't quite good enough.
But there's a win. Still not seeing any of the things I need, so I guess this is the wrong pharmacy. Is there any other pharmacies anywhere in town? Not seeing anything that would have the icon like this. I think I might just not be able to get the higher tier weapon that I wanted. Oh. I think I accidentally walked into the gambling hall thing. Maybe we'll just start this while we're here, but I don't know if I'm gonna commit to getting all 100,000 tags like I did for the casino. Oh? Let's go get our save ready. We'll do at least one magic koi koi to see how this goes. Main thing I want to see here is just how many tags I can get for a good win. Don't like that being close to one already.
There's a win. Cash out my 5 points. And to get the big free stack. If I can play those two, I get a big point one. They're gonna take it. Or maybe they won't. As much as I want to try to make it work, I don't think I'm gonna get those last two guaranteed. So we'll take my 14 points. I can't lock in cup, which kind of sucks. We'll just take my points now. Warina. 5,000 points for that one win. I don't know what that trophy's for. That was also a bunch of minigame stuff there. That was 3% of the list. So a really good win can give me like 5,000, which is not at all close to the 100,000 I need. So this one will just guaranteed to take longer, even if I win more frequently. Lock in that combo early. I win with that one, or I go for something else. To block them out of the really good ones, I'm gonna play risky. Played it too risky. I should have just taken my points. I didn't think they were gonna immediately claim it back. They got the best card already.
They already got a win. Downside is, that means I have to make a comeback. Still can't lock in Cup, which sucks. In fact, I can't get anything that's on the board. I think they pretty much locked in the win here because I'm just not getting anything. At least prevented one of the good hands. I need never mind, I lost. Let's just reload that. I'm at least pretty sure I saved after the first win. Like 1,200 isn't too bad of a loss, but that is like a decent game that I would have to win. One thing with this is I wish it would save my settings between matches. Let me get the cup. And we got it. In fact, I have a guaranteed winning hand as long as I can play the card on the far right. We just take the win there. 18 points is a really good start. That was a rough one to lose on. But they're gambling it.
Fortunately, they just got 10 points, so they might have tied up the game. They didn't tie up the game, but they did narrow the gap. You get the cherry blossoms off the field. We'll just take our win. Worry na. 1,200 for that one. This is definitely one that I would have to chip away at if I want the weapon. The weapon for it is for Fortune Teller, which I have not even looked into yet. But I think all of the weapons mostly overlap with other things. And if they don't, then it would be like 2 or 3 extra games. A less than ideal start. I just can't get any cards. Looks like they didn't have anything great either. And I'm just getting several turns with nothing to play. Are they just gonna win on a drunk hand? They are. These are some particularly bad rounds, but I feel like it's gonna be a low payout even if I do end up losing in the end. Unless they like really sweep at the end.
forgets, Cup wins with a bunch of points, and it was them. Okay, that was 1800, which was more than I expected. That was just a set of particularly bad rounds where I just couldn't get anything. Yeah, this gambling section will definitely take longer just because the payouts are lower. Unless, like, the dice game pays out way more, but I feel like that one's even worse for luck. And takes even longer. Get that one off the field. I think I got rid of that because I didn't want them to take that. Just take the 5. Dunk might have let me get up to 7 points, but I don't want to risk it. We got a junk hand real fast. And to play that one, I didn't think they were going to have in their hand. That was a lot of points. I don't know if I could easily make up the point for this one. Especially not with them starting like that. Pretty sure that's a loss and I lose points, but like several hundred. And I'm assuming it already calculated how many points I would have lost, but I'm not sure. Or at least I assume it would take my 200 bet minimum.
I'll say it is a weird choice that they made this one also 100,000. Just because it seems like the betting rates are much lower. It's seasons, but it also feels very early in the round. Gonna try for big points. That was apparently too greedy on my part because they just stole it. Didn't think they were one card from winning. I already have a guaranteed 5-point hand as long as I can play the Cherry Blossom card on the right side. I don't like that they got that. They stole it from me. I was really hoping I could get that one circle card, but I just wasn't getting lucky with it. That takes priority over everything. And they won. But usually, this minigame isn't too bad. I just feel like I'm getting some particularly unlucky streaks. Or I'm not being as defensive as I should be trying to go for big points. Because if I get anything that scores higher than a 7, I basically double my score. Which then goes from like I'm getting 2,000 per win to I'm getting 5,000 for a win. A lot of big fancy cards on the board, but they just have better stuff to grab them. This is going to be another low-scoring one until they end up winning.
blocked the winning hand I could have gotten. Or at least I couldn't have gotten it yet, but it would have been an option. Block there, one combo. I think they're just gonna take the win there. Just couldn't get enough things together. They already blocked my big combo because I had it in their hand. Just couldn't get any hand. I think even if I had called out on that one, I would have still lost by a lot. Part of it is just bad luck of me playing cards that they can claim and then having no follow-up. But that's also kind of just the game giving me a very rough hand. Like, if I can only play 2 cards and then spend the rest of the game relying on draws, it's just not ideal. Had a really good start and they immediately ruined the combo. They're probably gonna take their 1 point. I can at least prevent both of the really good combos if they get the cup. There's a big score.
Take my 20 points. That was pretty much exactly what I needed to have happen. They already got a winning hand. They got an even better winning hand. They got maybe the best winning hand in the game. And we stopped him. That could have been real bad. 4,000 points is a good pull for that one at least. Putting us over 11,000. This is one where I could see just buying out the rest of the tags if I don't want to get everything. Oh, it's gonna take a really lucky pull for me to get the good combo. Decided to just take their 4 points, which makes sense. I think they had the other card I needed in their hand, probably. I'm just gonna put myself in the lead. It's not a big lead, but it's a lead. That was a very unfortunate one. Getting both having the exact card they need in their hand and getting it in the very next draw. I'd say I think my cutoff would be 25,000 for now, but also I don't think I have enough time to even reach that. Because I probably got like another hour or so left.
行こうか。Potentially have a free winning combo as long as I can play the deer. Just take the 5. If I got a cup, I would have gotten another 5, but I don't want to gamble on getting the card for that. Gave themselves a winning hand. But I still win. Because I got lucky on the last draw. That was an unlucky draw because I would have gotten that for free. They don't have boar in their hand. And they won. In fact, they might have just taken... Actually, they just tied it up. Oh, butterfly. They got a cup, which really sucks. Well, at least prevented one of their combos. They're just not letting me get the boar out.
And then they just won like so many points in the last draw. I'm just gonna take that as a reset. If they win that much in like round 1, like I'm basically just trying to get a draw. Maybe I put 20,000 as the cutoff point. I don't think I'm gonna get 25. Getting a fifth of the way to the final goal. Nice. I have a guaranteed winning hand as long as I can play both the cards I need. And somehow they just naturally got enough cards that they almost have a low winning hand. If they didn't call it, I would have gotten 5 points on the next draw. They just got the draw for the exact card they needed again. Like, it almost feels like Expert is more like tuned that they just get the exact things they need when they need them. But if I happen to win, then I can win a lot. And we managed to pull it back and get a win. Not a big win, but it's another 1,000. I will say I still have no grasp on how far into the game I am, despite being like 30 hours in. Because it feels like if I were to, say, focus just on the story, I could finish it in like, with just the gear I have. And like maybe a little bit of upgrading.
was really hoping they weren't gonna get that one. 気分がいいの。 Because if I had gotten it, I would have gotten a ton of points. That's a reset. I don't think I can make a good comeback that's more than 10 points. If I'm behind by that much, it might as well be a reset. Because even if I were to win with a hand that's high enough, I would only get a couple hundred tags. Which out of the 100,000 I'm going for is just not enough. Although I can still have the option of potentially buying it out for like 10 million. It's just a matter of the more I get now, the less I have to pay later. A whole lot of junk in my hand. At least we got something there. I got a whole extra point. I figured I could at least get that junk hand finished. Need to get that off the board because they win if they get that combo. Take my small win. That's actually a surprisingly good start. Let's just take the 9-point win.
For an almost 2,000 gain. Actually, almost nothing I can play. They're just drawing exactly what they need. We're forced to go out on that one. It's like 2 points. I think I could have maybe gotten a lucky draw there if they didn't get that. But that was just not going to be a great hand either way. Needed them to not take that one. Just take the win. Hypothetically, I could have maybe got another combo there, but I would needed 2 perfect draws. They do have a tendency to basically draw exactly what they need when they need it. It's a small win, but I think I'm still going to need to reset. Points are kind of too precious in this to let them have any. So I'm not getting lucky on these dealer pulls.
And in, they're already 6 points up after 2 cards. Fortunately, I got rid of the one that would have helped me with my combo there. Every card they're drawing is basically going back into their hand. And they just won. I mean, I'll wait to see if they try to keep going. No. They're cashing out. Like, that definitely feels like one of those rounds where it's just the computer decided that they win, and there was nothing I could do to prevent it. If they don't have cups, I potentially have a setup for a really good combo. They had the cups. I take the 1 point, go home. At least I can prevent both of their big combos. Then they won. They're just gonna nickel and dime me until I get a big hand.
Destiny, Butterfly, and I can steal a win. Never mind, they had a better one. They were just waiting for that combo to get given to them. I think if I get one good win, then we'll go pivot to something else. At least for the last, like, half hour to an hour. It's a good thing I grabbed the deer there because they could have gotten a really good combo. My 5 points. And they just immediately stole 5 points back. Could hypothetically get a decent combo to win, but it's entirely up to the cards. We'll just take that one. At least prevented their win. Just kind of by luck, but not with the good combo I wanted. Another 4 points. 20 to round it out. That's actually the big win I wanted. 5,400. Almost up to 20,000, so roughly where I wanted the cutoff anyway. So it all kind of just worked out. But I still need 80,000 tags, either by buying them manually or winning them. But at least I've made some progress towards another one of those. I don't know who I would equip that with when I get it. I think I would probably make Ichiban the fortune teller. And then have Adachi take over Foreman, if that's an option. So let's go knock out some more sub-stories.
I don't think there's enough time left for me to really commit to any major story events. Maybe while I'm passing by here, we'll do a couple rounds of the business minigame. Then we'll probably call it night. A little bit of an anticlimactic end, but also I did start off in the middle of a dungeon. Yo. Oh. Oh.違うって。なんだって？へえ。うん。待った。ありがとな。おい。ん？任せとけ。I guess we got more substrate progress there.
Maybe we do a little bit of business minigame and then we try out a dungeon run just to see what it's like. Saあ、今日も一丁頑張りますか。Estimated 3 million profits. Need service and notability. It's kind of balanced all the way across the board. Still need notability. Go, Dagadojima. I don't know why that isn't boosting notability at all. I guess I just needed them in a different order. $4 million for this one. That didn't give me a huge boost there. But I think we're just gonna open up now.
まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。よっしゃー、みんなよくやったぞ。株価アップだ。 Alright, share point, or share rise there. 上がってきたぜ。ランキングがアップしました。$7 million for that one. Yosha! 営業開始だ。はい。一番せんべいだ。あ、一番製菓の社長の春日一番さんだ。私が社長です。美味しさ一番、一番せんべい。笑顔が一番、一番成果です。 I didn't think we'd actually see the commercial. じゃんじゃかかってくるかの。お、いいやないか。いいやないか。まさかの。期待に応えられたか。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。よっしゃー、みんなよくやったぞ。株価アップだ。 Another 200 yen there. So we're still getting boosted ad revenue. Yosha! 営業開始だ。じゃんじゃか稼ぐとするかの。悪いわね。なんやねんクソ。運がいい。期待に応えられたか。 So that one doesn't give me as big of a payout as I would like. 結果です。素晴らしい結果ですね。よっしゃー、みんなよくやったぞ。株価アップだ。 But at least so far, I've always been in the positive. まだまだ成り上がるぜ。ランキングがアップしました。株主総会が近いです。 We'll have one more business section. I need somebody who's either well-rounded or has good
notoriety. よろしく。任せておけ。 Need one more person for service, and then we're good there. We hired our investor. Nice choice だね。了解。Almost 9 million back after this. 営業開始だ。じゃんじゃか稼ぐと。結果を残すとしよう。まさかの。いいわね。運が良かったな。期待に応えられた。こんなもんな。今回の営業結果です。 Reference I found actually is significantly helping, it seems like. Because I would have had no idea what businesses to lean into. 素晴らしい結果ですね。 Granted, I did kind of skip a step because I was following a different method for the first part. みんなよくやったぞ。株価アップだ。上がってきたぜ。ランキングがアップしました。 株主総会がやってきました。 Now we get the shareholder meeting. $370,000 for auto care. Omelet, I think, is usually one of the best blues, so I need somebody else. Like, he's a hard hitter, except he costs a bunch where she's more on the cheaper end. 株主総会行くぞ。それでは決算報告をさせていただきます。春日一番社長、お願いいたします。決算報告をさせていただきます。 We're starting out with an advantage. ありがとうございました。それでは質疑応答。無能な経営者は即退陣するべき。私の考えだ。このどんどん聞いてくれ。ご質問のある方。今の結果に甘んじてません。ウィットが足りて質問はありません。ご質問のある株主の方は。 この程度しかできない。ちょっと待った。ちょっと待ちなさい。なんと言わせてもらっていいかな。この程度で。なんと。確かに。ご質問のある。株主の方はぜひお願いいたします。聞いてくれ。言わせてもらっていいかな。経営を精査していますか。ご質問のある。
誠に申し訳ありません。ご質問のある株主の方はこの程度しかできない。ちょっと待ちなさい。年寄りの話を聞いとくれ。これを笑わせるな。もういい。ご質問のある方なかなかのやり手のようですね。落とし穴がありそうで怖い。一理あるか。このまま反論できん。ご質 Somebody just went it. 定期株主総会を Here we 終了 go. します。それでは今回の大成功を祝して一つ。よーっ最高の株主総会だったな。株価大幅アップだ。What did that boost us up to? よっしゃどうだ。ランキングがアップしました。 About 10 ranks for that one. I got 180,000 money. I got my one segment of business mini game in. So do I do a dungeon or do I try some sub-stories? I think we'll at least unlock the sub-stories. But probably within the next half hour I need to start wrapping it up. Generally speaking though, I am very happy with what I've finished so far today. Both getting, I think it was at least one chapter, maybe two done. And getting some more ultimate weapon prerequisites. And hopefully by the next time I pick it up, I should be all caught up on sub-stories. And then ready to move on to the main story. また渡れんかった。バサ、この信号を渡りてえのか。まあ。ここの信号は変わるの早いからな。次青になったらおぶってやるよ。いやあ、お兄さんの行為はありがたいんじゃが、お気持ちだけ受け取らせてもらうよ。だがこのままだと渡るのはきついだろう。いえね、私は死ぬまでは絶対に自分の足で歩き続けると決めておるんよ。車にだってめったなことじゃのら。それはまたある意味徹底してんな。だから背負ってもらわんともこんな信号くらい渡ってみせますわ。そうか。まあそういうことなら、青だ。よし、梅子渡るぞい。では。また渡れんかった。もう道を変えて信号のないとこから向こうへ渡った方が早いんじゃねえか。いや、それじゃあ私が信号機に負けたみたいで悔しい。なんとか自分の足で渡りたいんじゃがのう。どうにかしてやりてえが、今の俺じゃちょっと力になれそうにねえな。
気にせずお兄さんは先に行っとくれ。私も今日は帰りますわ。Okay, so find another sub-story there. And maybe we'll just dip into the story a little bit to wrap things up. Since we're right here anyway. どうしようかな。今度は来いよ。私の番ね。やってみろ。俺の番だな。舐めると痛いもんですよ。どうするかね。 Should actually had him go for the weaker one, but it's fine. 加点も頑張ります。よし。 行くぞ。俺の番か。足立さん、この辺ってもう。ああ、すでにコミジュルの島だ。やばそうな空気だ。ちょっと何？そんな深刻そうな声出さないでよ。なあ、ちょっと待った。誰あれ？こんな暗い夜にサングラスか。でもいい女だな。まあ確かにモデルみてえだ。あの手の女は性格悪いのが多いわよ。美人ってのはそれなりに一癖あるもんさ。それも魅力なんじゃねえか。何？その変な理屈。ちょっと聞こえてるわよ。誰なんだ。まさかコミジュルの人間か。うん、わかんねえよ。よし、聞いてみるしかねえな。おい、カスカ。いやあ、どうも。俺の名前は。こんばんは。春日一番と愉快な仲間たち。俺らのことは承知ってことかい。ええ、もちろん。もちろんときたか。みんな危ない人じゃねえみてえだぞ。つまりあんたコミジュルの人間だよな。そうね。え？どこが危なくないのよ。まあまあ、じゃあ俺らがここに来た要件も分かってんの？ラオマーがソープの店長を殺したと示す証拠、それがご希望の品でしょ。あるの？そんなものが。多分ね。案内するわ。トントン拍子じゃないの。まあそうだな。美人に根っからの悪党はいねえんだよ。そのスケベ根性、いつか絶対ひどい目に遭うわよ。こっちよ。ついてきて。あのさ俺ら少し前にコミジュルの人たちと揉めたことがあるんだけど。へえ。スナックの人たちに頼まれて、ほら東電の件で。もう済んだ話でしょ。え、そう？いや、それならいいんだけどさ。そんなに怖がらないで。怖がるってあれ、そんな風に見えちゃってる？大丈夫よ。でも怖がってる顔もなかなか可愛いわよ。そう？まあたまに言われるんだけどさ。どいつもこいつもだらしない。開けてみるか。開いたぜ。なんか
ずっと人気がないよな、この辺って。春日、俺はこんな奥まで来たことねえ。ここらはもう完全にコミジュルの懐の中だ。なあ、そんな気がするな。私も。もう引き返せねえってことか。どうしたの？ひそひそ話なんかして。ああ、なんでもないんだよ。失礼。気が進まないなら帰ってもいいわよ。別に無理にとは言わない。よく言うわ。私たちにはもう選択肢がないって。それも分かってるんでしょ。意地悪なこと言わないでよ。そうね。じゃあさっさと行きましょうよ。分かったわ。なんか女の戦い。おっかねえな。なにこれ、めっちゃすごい。知ってたか春日。コミジュルは韓国語で蜘蛛の巣って意味らしい。なるほど、納得だね。てか、こんなに電線引き込む意味って何なんだ？ご希望の品はこの一番上よ。おっと。何なの？脅かすなよ。たかがゴキブリじゃねえか。俺んちで見るのよりやけにでかかったからつい。なあ、みんなもっと驚くことがあるぜ。女が消えた。バカ野郎。一番、なんで目離したんだよ。あんたもだろ。おい、静かにしろって。誰かいるぞ。あ、出た。ボウガンだ。コミジュルのやつか。どう見ても歓迎されちゃいねえな。気持ち悪いお面かぶりやがって。なんだよ、ボウガン一本でもう終わりかい。何も言わねえのか。なら次はこっちから行くぜ。Okay. どうしようかな。奥の手。 See how many we one shot with this. 3 of the 5, so not a bad start. 私の番ね。怪我しますよ。とっておき。俺の番だな。どうするかね。なめんなよ。行くぜ。おなれやけだ。Apparently
Unfortunately, the accuracy on that one I'm guessing is real bad. But we won anyway. Level up job rank for 3 people. Explosive throw, agility, and a new ability. Boy. Oh. Ah. Another fight. Got every one of the weaker ones. Should be a win. Another job rank up. Tag 5 due to job rank. Another new bag. Whole bunch of random collectibles. Just do another one of these. There's a win. She gotta level up so she gets a full MP refill, which is exactly what we want right now. She's used 2 darts. How many just random collectibles around? Is there no option to climb up this, or do I need to go up a level and drop down? Eventually I might actually use food items, but probably not anytime soon.
渡りきってやったぜ。生きた心地がしなかった。生きてるのが奇跡だ。お。ああ。おう。見つけたぜ。お、いたぞ。ここにいたか。見つけたぜ。ここにいたか。どこにいやがる。ここか。 That's a sneaky one. Yeah, it's pretty much guaranteed to get 3 unless the darts double up somewhere. Biggest problem with her right now is she still doesn't have anything that's an area of effect. We got both of them. I did see there was a lot of items out here. 開けてみるか。やったぜ。Definitely remember seeing more shiny things around here. That was where we entered. And another group.
And level up, so all three of those get full heals. 成長できるとはな。またいい女になっちゃった？開けてみるか。開いたぜ。 And we got a pirate hat. Didn't seem like anybody wanted the pirate hat that I saw. やったぜ。いや、ちょっと虫が顔に当たってな。たく、驚かせやがって。それはこっちのセリフなんだけど。There's another free full heal. 開けてみるか。開いたぜ。A bulletproof shield for somebody. I think the shield was one of them that I opted out of because I would have had to learn how to play shogi. Or download an app to play shogi for me. Oi. Ah. And in we go. いいですね、皆さん。お見事でした。お前、ご無礼いたしました。お許しいただけますか？馬淵の牢で俺らを助けてくれた。覚えていていただけましたか？嬉しいですね。こないだは助けてくれて、今回は襲うってか。こちらにも事情がございまして。申し訳ございません。何こいつ、嫌なやつ。ん？イケメンだって褒めてたろ。イケメンだけど、あいつは嫌い。私はコミジュルの参謀を務めております。ハン・ジュンギと申します。ハン・ジュンギ？なんでお仲間に俺らを襲わせたんだ？改めてあなた方のお手並みを拝見したかったもので、彼らにも決して殺すなと念を押しておいたんですがね。だんだん本気になっていくんで正直ヒヤヒヤしましたよ。笑わせんな。もっと本気出してもらってよかったんだぜ。で、俺らの実力は分かってくれたってか？ええ。あなた方はお強い。でも私一人で十分抑え込める程度かと判断しました。なんだと？そちらのご用件は承知しています。理解が追いついていないでしょうが、なかなか危うい立場にいらっしゃるようだ。そのあたりもじっくりと勘で含めるように教えて差し上げます。まどろっこしいな。シンプルに言ってくれ。時間がねえんだよ。大事なことですからね。しっかり理解していただかないと困ります。だからバカにでもわかるようにお話しさせていただくつもりです。あくまで親切心からですよ。それで煽ってるつもりかい？バカで結構。俺のことをどう思おうとこっちはへとも思わねえ。個人的には好きですよ、あなたみたいな人。ではどうぞこちらへ。完全に舐められてるな、俺ら。言わしときゃいいんだ。ほんとムカつくイケメンよね。美人もイケメンも癖が強いのが多いな。
まったくね。その点みんなはいいよね。どういう意味だ？なんでもない。コミジュル以外でここに入った人間はほとんど記憶にありません。あなた方は特別な客です。ですからもっと喜んでくれてもいいんですよ。なんだこりゃ。これが偉人町における我々のしのぎです。街の防犯映像、潜伏しているコミジュル構成員の隠し撮り映像、その他様々なカメラを覗き見できるようになっています。ですがこれだけの情報システムです。維持するにはここの自家発電だけでは賄いきれません。そんなわけで街中から東電してるわけか。ええ、お察しの通りです。偉人町において我々は比較的に新参者でしてね。清流会や半品リューマンとの島争いに遅れを取り、そのおこぼれに預かったのがここコミジュルというわけです。我々はこれらの映像から導き出される情報を商品として、そして武器として自分たちの身を守っています。身を守っている？コミジュルの勢力は清流会や半品リューマンほど大きくはありません。真っ向勝負の戦争となれば勝ち目はないでしょう。ですから彼らを適度に敵対させて均衡を保たせるバランサーでいることが我々が生き残るための戦略となったのです。バランサー？どういうことだ？例えばもし半品リューマンの誰かが清流会の島に手を出したなら、我々は即座にその情報を清流会に流します。均衡を崩そうと動いた個人の情報を徹底的に調べ上げ、その友人家族の居所も敵対組織に渡すのです。そういう活動する我々の存在によって起きた火種も小さな段階で鎮火できます。また新たな火種の抑制にもつながります。つまり横浜は3つの組織の三すくみ状態というよりは2つの大きな組織とその間を取り持つ情報組織で成り立っているのか。だからバランサーか。そういうことです。半品リューマンも清流会も我々には感謝しているはずですよ。感謝状をいただいたことはありませんがね。ちなみにもし火種を起こした人間がいたとしてその始末もコミジュルがやるのか？ケースバイケースですが我々が手を下すケースが多いですね。そして少々痛い目に遭っていただくこともあればこの世から消えていただくこともあります。あくまでビジネスとしての活動ですがね。じゃあもしかしてマブチももう始末したってことかい？ラオマーはまだご存命です。ですがあちらのモニターを。乙姫ランドの店長の死亡推定時刻、その直前の店先が映っています。ラオマーとその一味の姿も。おお、これはまさに動かぬ証拠だ。俺らはこいつを探してたんだ。もちろん承知してますよ。今の映像を見ればマブチは黒、半品リューマンの長もそう納得するでしょう。は？しかしすぐにはお渡しできません。あなた方にはまだお目にかけたいものがあります。どういうことだ？ご覧になればわかりますよ。なんか雲行きが怪しくなってきたか。しょぼくれた声出すなって。頼むぜ相棒。
近くまで行ってもらって結構ですよ。こいつは偽札。エンド偽札だ。また偽札？いや、馬淵のとは別口か。どうなってんだ。ラオマーの偽札とは出来が違うわよ。あっちは所詮マフィアの一時しのぎ。少し見れば仕事の雑さが透けて見えちゃう。でもこっちはミクロ単位まで正確に複写する最新の印刷システムで作ってるの。もう会えないかと思ったぜ。寂しかった？いい女が急に消えりゃそりゃ寂しいってもんだ。私もちょっと準備する必要があったの。化粧でも直してたってのか。やっぱりあなた面白いわね。いい感じだわ。ちょっとごたくはいいから話を進めてよ。あんた誰なのよ。少し言葉を慎んでいただけませんか。いいのよ。じゃあご紹介差し上げましょうか。はい。何なの。皆さん、こちらは孫妃、我がコミジュルの総帥です。総帥？この姉ちゃんが？コミジュルのボスは女？馬淵の倉庫で妙な紙の束を見たでしょ。箱に詰められた白紙の束。白紙の束、箱に詰められた。ああ、見たよ。あれはとても特殊な紙なの。大陸の工場で成分を調合されて生成されたものをハンピン・リューマンが取り寄せてるの。中国で作られてんのか。なるほどね。そしてここで作られてる日本円も同じ紙なのよ。え？じゃああんたらはハンピン・リューマンの倉庫からあの紙を盗んで日本円を。盗んでないわよ。あの紙はもともとここで日本円を作るためにコミジュルが用意させたものなんだから。あ？どういうことだ。まずコミジュルが日本円を作るために紙の製造をハンピン・リューマンに依頼する。出来上がった紙は一旦馬淵の倉庫に届く。そしてハンピン・リューマンの人間がここに届けてるという流れよ。ハンピン・リューマンの誰に依頼して誰がコミジュルに届けてくれてるんだ。すべてハンピン・リューマンのトップ、チョウよ。じゃあチョウはそれを知ってるんだな。もちろんよ。チョウに黙ってそんなことできやしないわ。あの紙は日本円の偽札の材料。じゃあ人民元の方はどうなんだい。あれもコミジュルのビジネスなのかい。それともやっぱりハンピン・リューマンの。そのどちらでもない。え？あれは言うならハプニングね。馬淵の部下がある日倉庫に見たことない紙が大量にあるのを見つけたのよ。その男はかつては偽札ビジネスを生業にしていた人間だったの。そして馬淵に提案した。あの紙を少し加工すれば精度の高い人民元が作れるってね。馬淵はその話に乗ったってまでよ。
馬淵が考えたんじゃねえってことか。よその人間をどうこう言うのは気が引けるけど、馬淵はそんなに頭の切れる人間じゃないわよ。いい部下を持ってラッキーだったのは事実かもね。蝶は馬淵が人民元を作ってるの知ってんのか？あんたから教えてやんなかったのか？教えたわよ。でも蝶はすでに知ってたわ。でも見て見ぬふりよ。だって人民元の製造をやめるように指示したとして、紙の使い道を部下に聞かれたら蝶だって説明に困る。ましてや日本円製造ビジネスはお金になるから蝶もやめたくはない。それに馬淵の会社の維持のため、部下の生活のために人民元が使われてるなら多少は目をつむる。それが蝶の判断なんでしょう。じゃあ馬淵は同じ紙で日本円が作られてることは？当然知らないわよ。しかし知らないこととはいえ、もったいないことしてくれるよね。あの紙は円をするための特注品、オーダーメイドなのに。オーダーメイド？知ってる？円の紙は三つ股って植物から作られるの。ただし他の原料や配合、そして製造方法は日本の国家機密なのよね。あの手触りはそうそう再現できないってわけ。じゃあなんであんたにそれが作れるんだ？ある筋からその情報は漏れていた。もう何十年も前に。何十年も前？そんな話警察でも聞いたことねえぞ。でしょうね。あなたじゃまだ若すぎるもん。え？ああ、いや意外と若くもねえんだが。真に受けてんじゃないっつの。そう。だからほとんど誰も知らないはずのその偽札を。なんであなたは持っているの？一番。やっぱりこの万札はこの場所から漏れたエラー品ね。どこにも存在してはいけないはずのもの。あなたはどこからこれを？我々の監視システムはあなたがこの町に現れた時からの様子をずっと捉えていました。当然その偽札を手にしているお姿もです。ですからゆっくり話を聞かせていただきましょう。我々はようやくその機会を得た。まった。事情は分かったがよ。そいつは俺にも何なのか分かんねえんだ。本当に何も知らないの？ああ、本当だ。私が撃てないと思って舐めてるの？いや、やるときはやる人だって思うぜ。念のために聞いてみたのよ。あなたが映っているここ数日の映像は全部調べさせた。でもあなたはその偽札が何かまるで分かってないみたいだし、そもそもこの土地へ来た時には撃たれて死にかけてたわよね。知ってんじゃねえか。つまりあんたにはここに来た特別な目的があるようには見えない。まあそんなに頭も良さそうじゃないしね。もっと言い方ってもんがあんだろ。でもお前は違うな。なんぼ！俺が何だって言うんだ？お前が偉人町に現れたのは半年前。ホームレス街からよくこの建物を盗み見してた。他のホームレス仲間には目もくれずに。いつの間にそんな写真を？なのに偽札を持っていた春日一番とだけは急につるむようになった。なんでだ？難波は村長に俺を手当てするように言われて、それで。じゃあナイチンゲール症候群？看護師が患者に惚れちゃうあれ？違うだろう。お前はこの偽札がコミジュルのものだと知っていたな。で
そうなんだ。答えな。難波、まだ総帥が話中だ。難波、お前。黙ってちゃ話が進まないよ。お前は誰なの？難波優、41歳、元看護師。あのね、そういうことを聞いてるんじゃ。秋葉正一は俺の弟だ。え？秋葉正一、フリー記者の。秋葉はペンネームで、本名は難波正一だ。ほほ、秋葉正一はあんたの弟。よ、待てや。何の話してんだ。半年くらい前、どっからか偽札のことを嗅ぎつけたフリーの記者がいたんだよ。その名前が秋葉正一。ところが偉人帳に入り込んで数日後、どこかに消えた。どこかに消えた。当然じゃねえ。その消える直前に俺は弟から連絡を受けてた。あいつは自分が監視されてるらしいって言ってた。小見汁の連中にな。お前ら、あいつを、弟をどこにやった？そうか。消えた弟を探してお前はこの町に。偉人帳には肉の壁があると聞かされてた。よそ者がその内側に張り込むことはできねえともな。だから俺はホームレスに化けて彼らのねぐらに潜り込んだ。あそこからなら小見汁を近くから監視することもできると考えて。そうだ。でもずっと何の糸口もつかめずにいた。お前が来るまではな。一番。お前は変な札を持っていた。俺はすぐに気づいた。これは弟が追っていた偽札だってな。やっと掴んだ手がかりだ。その瞬間から俺は絶対にお前から離れずに追ってやろう。そして偽札を入手した流れから弟の手がかりを聞き出してやると決めたんだ。でも蓋を開けてみりゃ、俺以上にお前は何もしやしなかった。笑っちまうよな。そうだったのか。まあお前は嘘がつける男じゃねえってことくらい分かってるさ。偽札のことを何も知らねえんじゃこれ以上つるむ理由もねえ。俺はよ、近いうちにお前の前からドロンと消えるつもりだったんだ。だってよ、だってしょうがねえだろ。ナンパ。でもこんなことになるなんて。すまん、一番。すまん、みんな。なんちゃん。お前ら、俺の弟をどうした？殺したのか？弟は生きてんのか死んでんのか、それぐらい教えろ。教えてくれたら俺はどうなっても構わねえ。でも一番たちは関係ねえ。俺を殺しても声
いつらだけは助けてやってくれ。頼む。紛れ込んでいたネズミは彼一人だけだったみたいね。ひとまずあなたたちは客人扱いにする。蝶にも気に入られてるみたいだしね。よ、ちょっと待てや。どこへ連れて行く気だ。俺らの仲間を。仲間？あなた今の話は聞いてたでしょ。あの男は自分の損得感情であんたを騙してたのよ。出会った最初からね。そんな人間を仲間って呼ぶの？なあ、そうだな。俺がナンバを仲間って簡単に呼ぶのは違うのかもな。やっとわかったの？勘違いすんな。あいつは俺にとって仲間以上の人間だって言ってんだよ。なんだって？俺はここに流れ着いた時、あいつに手当てされなきゃ死んでたんだ。ナンバはな、俺の命の恩人なんだ。俺は命の恩人に仲間にしてもらった立場なんだよ。ナンバの目的は行方不明の弟さんを見つけ出すことだ。親兄弟の心配をすることが損得感情だとは俺は全然思わねえ。あんたらよりもあいつの方がよっぽど筋の通った生き方してるぜ。俺がいるのも忘れんなよ。さっきよ、一人で俺らを止められるとか言ってたな。この何してんの？人を集めな。やれるもんならやってみろや。さっきの言葉証明してみせましょう。頑張ります。 And boss fight. 今までよく生きてこられたものだ。 That was a decent amount of damage there. That happens, helping those two hits. どうするかね。ほら来いよ。 No luck with that one there. What is this one? Let's go over tag team. Good luck. してみろ。奥の手当たって。やってみろ。私の番ね。とっておき。よろしくね。俺の番だな。誰を呼ぶか。ザーコン。春日とカスって言葉似てますよね。 Lower attack and defense and a poison. I think we'll hold off on that one.
see if this is enough to win. It is not. But that was. 3 level ups there, so Psycho needs a heal. 強くなった気がするぜ。強くなったか。やるもんですね。逃げるぜ、ナンバー。一番。立てナンバー、すぐ新手が来るぞ。頑張ってくそ、やってやるよ。Wasn't expecting to get immediately thrown into another fight. It does look like they gave us a free full heal. Good follow-up.やってくれたね、カスが一番。可愛げのあるバカだと思ってたね。俺もあんたは腕っぷしの強いべっぴんさんかと思ってたんだけどな。結局とんでもないお人よしの厄介者だったわね。結局あんただってとんでもないド S のアバズレだろ。そういうとこが妙に可愛いんだけどね。始末するのがもったいなくなっちまうじゃないか。いや、みったらしい。お世辞はいらねえよ。どきな昭和の女、出ないと痛い目見るよ。シュゲドサンゴロフス、절대 놓치지 마。 And another group. I'm not getting healed after everyone, just the first one. 빨리 죽여버려! くそ。よ、ナンバなんだ。体のしびれはもう動けそうか。なんとかな。大丈夫だ。なら時間を稼いでいる。動けるうちにあんた行け。でも悩んでる暇はねえ。行け。でもお前らなんとかする。それにあんたが生き残ってなきゃ弟さんの行方は誰が追うんだ。俺は弟を探すためにそれを隠してお前らを巻き込んで。あんたは命の恩人なんだ。もし弟さんを探してることを最初から知ってても俺はあんたに加勢してたぜ。結果は同じだ。俺はそんなにケツの穴の小さい男じゃねえよ。気にすんな。一番。でもみんなをほっといて俺だけ。俺だってケツの穴は小さくない。私だってケツのっていうか気持ちは同じだっての。足立さん、さっちゃん、本当にいいのか。一番。しつけえな。早く行け。すまねいや、書籍だ。行かせねえよ。
逃げたやつなんてほっといて、もっと俺らと遊ぼうぜ、孫一さんよ。貴様ら。そんなに怒るとストレスで老け込むぜ。やっぱ女はおしとやかなのが一番じゃねえか。ヒステリックなのは男受け悪いよ、サンヒおばちゃん。この私にふざけた口を聞くな。お前殺すの朝飯だね。 Yeah, another fight. 頑張ります。見せてやる。 Almost win with this, but not quite. 私に勝てますかね。 There we go. お前たちの力を見誤っていたよ、春日一番。なら今日はもうこんなとこにしとかねえか。それは彼の報告次第だよ。何？半純義まだやんのか。 알았다. 남바는 이진 초에서 반드시 잡아. 孫妃、難波は取り逃がしたとのことです。孫妃。やったね。お前たちは自分が何をしでかしたのか分かっていない。殺されそうだった仲間を助けた。俺らがやったらそれだけだぜ。我々の偽札が外に知れれば、偉人帳は無種の地となり瓦解するんだ。瓦解？偽札の件が原因で町が崩壊するってことか。へえ、でもそれってクリーンな街になるってことでしょ。いいことじゃん。簡単に言うんじゃない。町の秩序、機能、その全てが崩壊するんだ。それは絶対に許されることじゃない。じゃあそれを防ぐためにあんたナンバーを探し続けるつもりか。当たり前だ。ナンバーまだ肉の壁から逃げ切れてはいないはず。コミジュルが全力を挙げて必ず奴を見つけ出す。見つけてどうする？もちろん殺す。どうしても。当たり前だ。じゃあ俺らもやるしかねえな。何をだ？あんたらがナンバを狙い続ける限り俺らもナンバを助け続ける。じゃああとはお互いの根比べだ。どっちが先に音を上げるか楽しみだな。ふざけるな。ふざけちゃいねえよ。本気だぜ。そろそろ俺の性格も分かってるはずだろう。まったくなんて野郎だ。そうムキにならねえでよ。ナンバのことは見逃してやっちゃもらえねえか。あいつは余計なことをあちこちに行ったりしねえさ。それはもう私の一存では決めかねるな。はあ？あんたコミジュルのトップだろ。あんたが決めてくれさえすりゃ。春日。はあ？今夜2時、中華街の平安楼本店を来い。そこでお前たちに会わせたい人間がいる。ナンパを生かすも殺すもその人間次第。なんだと？遅れるなよ。平安楼で何があるってんだ。さあな。俺にわかるわけねえだろ、足立さん。夜中の2時までならまだ時間あるよ。ああ。ならそれまでに調べときたいことがある。何？ナンバーホームレスになりすまして半年間コミジュルを探ってた。そういう話だったよな。うん、孫妃はそう言ってたな。ホームレス街のねぐらにまだナンバの荷物が残ってるはずだ。そいつを調べたいんだ。何か手がかりが残っていればコミジュルより先にあいつを見つけられるかもしんねえ。ホームレス街か。サイコも連れてくのか。
ちょっと、今さら何言ってんの？私も行くに決まってるでしょ。Samba left the party. As soon as I can save it, I'm probably gonna call it a night. Which it looks like is right now. So I got one new big weapon out of the way. Made a bunch of progress in a bunch of minigames. And chipped away at the part-time hero stuff a bit. There's still a bunch of stuff that I need to just generally figure out, and I think I can actually finish this one now, and then I can upgrade the weapon crafting. So probably next time I'm not gonna worry about getting Nanba back in the party super quickly. I'm just gonna focus on knocking out any available sub-stories and getting some more part-time hero stuff done. Then we'll move forward with the story once I feel like I've sort of hit another wall. And probably do a little bit more gambling for the item that I still want to get. That being said, I think we're gonna throw a raid over to Fish. So I don't know if I'm streaming Wednesday because it's kind of a weird work day. If I do stream Wednesday, it'll probably be more Daemon X Machina. To do a bunch of side stuff for that, to decide if I want to commit to the platinum or if I'm gonna bail on it. And then next Saturday I'll be back with more Ghost of Yote, and probably more Yakuza on Sunday. And then, depending on how far I get in Yote, I might just make that my main game until I finish it out. Or I'll alternate Yakuza and Yote until one of the two are done. With that being said, thanks again, Chair, for the raid earlier. Thanks for hanging out. Go say hi to Fish, and bye-bye.